네, 안녕하십니까. 대한화장품협회의 김경옥 부장입니다. 지금부터 브라질 화장품 제도 및 인허가 절차에 대한 웨비나 시작하도록 하겠습니다. 오늘 웨비나는 오전 9시 시작해서 약 2시간 정도 진행이 될 예정입니다. 오늘 강의는 게츠의 이자벨 후지모리 님께서 강의를 해주실 예정입니다. 이자벨 후지모리 님은 상파울루 주립대학교에서 약학을 전공하셨으며 콜게이트 팔모리브, 나뚜라, 키멀리 클라크에서 제도 업무를 담당하셨고요. 2017년도부터는 게츠에서 컨설턴트로 재직하고 계십니다. 네, 근본 웨비나에서는 화장품 제도 개요 및 법령 체계, 브라질 식약청, 등록 및 신고, 기술 문서 라벨링, 성분 시험, 부작용 모니터링, 회사 허가, 또 화장품 수입에 대한 강의가 있을 예정입니다. 또한 준비된 강의를 모두 마친 후에는 실시간 질의응답이 있을 예정입니다. 네, 연사님께 강의 부탁드리겠습니다. So, Ms. Isabel.Fujimori, the floor is yours. Thank you, Mrs. Kim. I would like to thank you and KCI for this invitation. I'm very glad to present the Brazilian regulation over cosmetics and how to regularize products, cosmetic products in Brazil. I know that it's a very bureaucratic environment, but you can do it if you know all the rules, okay? So, let's start. 안녕하세요. 먼저 초대해 주신 대한화장품협회에 감사를 드리고요. 또 오늘 강의 진행하게 되어서 굉장히 기쁜 마음입니다. 저는 오늘 브라질의 화장품 규제 현황에 대해서 발표를 드릴 예정입니다. 여러분이 잘 알고 있을 수도 있겠지만 제가 이제 규제에 관련해서 조금 더 자세하게 설명드리도록 하겠습니다. Okay, this is the content of the presentation. Don't know if you... So you can see here that Korea and Brazil are in the opposite side of the globe, and I intend to give you a brief presentation about the cosmetic sector. So it's divided into introduction, the regulation of cosmetics, mainly on sanitary surveillance, company authorization, importation tips, and questions and answers. 예, 먼저 지도를 보시면 알겠지만 한국이랑 브라질은 정말 지구 반대편에 있는 나라입니다. 먼저 여기에 대한 이제 사용 정보 드리고요. 그리고 저는 주로 화장품 관련해서 말씀드리게 될 텐데요. 여기 보시는 목차대로 모든 화장품 부문의 소개를 드리고 또 이제 규제 현황, 그 일반 개요, 또 기술 문서 등등 해서 설명드린 다음에 이제 업체 승인과 수입에 관련된 팁 그리고 질의응답으로 발표 진행하도록 하겠습니다. The introduction is based on the ABPEC report. ABPEC is a sister association of KCI, is the association from the cosmetic industry here in Brazil. So there is a link here to go to this presentation that is a report from the sector. It shows the volume of the volume of the market, the kind of products, and now the objective of the ABPEC Association. The CTFA, the cosmetic, toilet, and perfume sector, is mainly based on the local production. So the production in Brazil is a very big market, and Brazil is the first largest market, consumer market worldwide. It's the second market for fragrance, male products and deodorants. This is the data from 2021. And it's the second market in the global making of in the global ranking of the countries that launch new products. So Brazilian people likes very much of innovative products. And let me finalize. The import represents only 6.5% of this market. 네.
Yeah. 보시면 이제 소개 관련 드릴 텐데요. 이 정보는 저희 브라질 화장품 협회, 즉 아비팩의 이제 보고서에 기반해서 작성되었습니다. 브라질은 그 세계에서 그 이제 시장 규모로 볼 때 아주 크고, 또 이 아비팩 웹사이트에 들어가시면 그 브라질의 시장 규모 그리고 목적 등등 자세한 정보를 보실 수 있습니다. 저희 브라질 아비팩은 그 화장품 그리고 그 향료 그리고 개인 위생용품 등등에 관련한 산업계 협회입니다. 주로 현지 제품에 초점을 맞추고 있는데요. 브라질 시장이 상당히 큰 시장이니만큼 설명을 드리자면 세계에서 가장 규모가 큰 소비자 시장이 바로 브라질 시장입니다. 그리고 향수 시장에 혹은 데오도란트 관련된 시장에서는 두 번째로 큰 규모를 자랑하고 있습니다. 다음에 관련된 정보들은 다 2021년 자료를 기반하고 있고요. 저희 그 총 판매량의 6.3%를 차지하는 것이 2021년의 수익 금액이라고 나와 있습니다. Okay. So the cosmetic general overview, cosmetic is a category and it covers the classes of cosmetics itself that are lipsticks, foundation, and facial products, hygiene products that is bar soaps, shampoo, dentifrices. The perfumes itself, that is the fragrance, the deodorants, and also the disposable products like diapers, tampons, toothbrushes, and finally the perfumes for the house. It's like home perfumes and scented candles. It's also considered as cosmetic in Brazil. So all these categories are within the cosmetic regulation from Anvisa. 먼저 화장품 저희 그 카테고리를 좀 보시겠는데요. 저희가 화장품이라고 부르는 것들에는 먼저 이제 화장품, 그러니까 우리가 많이 쓰는 립스틱, 파운데이션 등등이 포함되고요. 우리가 위생용품이라고 부르는 것은 뭐 샴푸라든지 이렇게 세정에 쓰이는 제품들이 속해 있습니다. 그리고 저희가 향료라고 구분하는 제품은 뭐 데오드란트나 향수 등등이 있고, 일회용품, 즉 기저귀나 탐폰 같은 것들이 다 여기에 항목에 해당합니다. 그리고 가정용 방향제 역시 화장품에 해당하는데요. 뭐 집에서 쓰는 그런 방향에 쓰는 그 향료라든지 아니면 캔들 같은 제품이 다 가정용 방향제에 속하게 됩니다. 이 모든 화장품에 속하는 카테고리는 안비자의 규제를 받고 있습니다. Okay. The main body that regulates this area are Anvisa, that is the Brazilian Health Agency. This is the link. All these the links are in Portuguese, unfortunately. Okay, so the main body for cosmetics is Anvisa, is the health surveillance agency. In Metro is the metrological body. It takes care of some child product certification and also fiscalizes the net content of the product. The civil authority, it has an important consumer law that joint with the Anvisa and Inmetro, they make the defense system for the consumer here in Brazil. The CGEN is the Genetic Heritage Council. It is responsible for the biodiversity law, is within the Environment Ministry. And also the Receita Federal do Brasil, that is the Brazilian customs, and also control the borders and also the fees or the tax between the states. I will show you in the next slide. 먼저 그럼 브라질의 규제 기관에 관련해서 설명드리도록 하겠습니다. 주 기관은 안비자인데요. 여기 지금 나와 있는 모든 기관에 링크를 제가 달아놨습니다. 근데 이제 안타깝게도 모두 포르투갈어로 되어 있기 때문에 그 점 좀 양해해 주셨으면 좋겠습니다. 주요 규제 기관으로는 브라질의 보건 규제 기관인 안비자가 있습니다. 그리고 그 다음으로 그 인메트로라는 국가 계측학 연구원이 있는데요.
이 연구원에서는 이제 영유아용 제품 관련한 함량 조사라든지 순중량 조사 등등을 담당하고 있습니다. 그리고 다음으로 보실 부분이 바로 이제 소비자 보호법에 관련되어 있다라는 것인데, 그 안비자와 인메트로는 각각 이제 다른 시스템을 가지고 있다는 것을 유의해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 다음으로 보실 항목은 그 CGEN 이라는 유전자 보호위원회입니다. 여기는 생물 다양성법에 기반해서 환경부의 산하에 있는 기관입니다. 그리고 RFB는 브라질의 세관인데요. 여기서는 이제 국가 간의 통상을 관리하고 또 수입품 항목을 관리하는데, 뭐 주간 혹은 국가 간의 다른 그 요율이라든지 아니면 세금 등등을 관리하는 기관입니다. Okay. Brazil is the fifth largest country in the world. It's the most mega diverse country in the world also. There is the Amazon, there is the Mata Atlântica, the Caatinga, Pantanal. So there are a lot of biodiversity here in Brazil. That's why we have this biodiversity law to preserve the biodiversity. And when I mentioned about the Brazilian customs and the taxes, it's because there are different taxes between the states. Okay, and we have here 20 states plus the federal district, that is the capital, and more than 5,000 municipalities. The capital of Brazil is located here in the middle of Brazil, which is in Brasilia, and Anvisa is responsible in terms of the health control for all over the Brazilian territory and issues federal regulations. However, there are also state regulation. Each state could make its own regulation according to its specificity, and also municipal regulation. So if you decide to enter in São Paulo, you have to take care about the Anvisa regulation and also São Paulo regulation. And if you have some city here, you need to pay attention to the municipal regulation too. Okay. 먼저 브라질의 국가 위생 감시 시스템을 보도록 하겠습니다. 제가 아까 말씀드렸던 그 세관, 그리고 또 이제 요율과 요금과 그 수수료와 세금이 다 다르다고 말씀드렸는데요. 왜냐하면 브라질에는 26개의 주가 있고, 또 이제 수도가 소재되어 있는 DF, 총 그래서 27개의 주가 소재되어 있습니다. 그 수도라고 하는, 그러니까 브라질리아죠. 브라질리아가 위치해 있는 DF는 브라질 중앙에 위치해 있으며, 그 여기에는 안비자가 있어서 총체적인 연방의 보건 규제 및 관리를 담당하고 있습니다. 뭐 관련된 이슈라든지 이런 연방법에 의해서 관리가 되고 있고요. 또 이제 각 주마다 규제가 다르고, 또 이제 뮤니시팔이라고 해서 각 이제 지방 도시마다 규제가 다르게 됩니다. 그래서 저희 그 브라질은 총 5,000개가 넘는 이런 이제 조그만 도시들이 포함되게 있게 되는데요. 예를 들면 이제 상파울루라고 하면, 상파울루는 당연히 안비자의 연방 규제를 받게 되지만, 여기에서는 또 그 주법을 따르게 되고, 또 그 안에 작은 도시가 있다면 그 도시에서 또 지정하는 어떤 규제법도 따르게 된다는 것을 알아주셨으면 좋겠습니다. Sorry. Now, this is the structure of Anvisa. Anvisa is a federal autarky with more than 1,000 employees. And as I said before, it issues general rules. There is a board of directors, and it's composed with 5 directories. Each director have its specific subject. 여기 안비자 조직도를 보시면요. 안비자 자체는 이제 1,000여 명이 넘는 직원들로 구성된 기관입니다. 그리고 이제 일반적인, 그러니까 총 규제 조항을 따르고 있고요. 안비자에는 5개의 사무국이 있습니다. 각 국마다 구체적인 어떤 그 주제, 그러니까 다루고 있는 그 이제 소재에 따라서 5개의 국으로 나뉘어져 있다고 보시면 됩니다. Okay. According to the subject, the main areas that is in charge of cosmetics are the following. The second directory, it takes care of the cosmetovigilance rules.
The third directory is from cosmetics specifically. It issues cosmetic regulations. The first, or the director president, is in charge of the system, the technology systems, and also the fees. The first directory is in charge of fiscalization of products and company permit or company authorization, and also for official labs that make the analysis of the products. The fifth directory is responsible for market monitoring and ports, airports, and frontiers, the borders. 여기 지금 화장품에 관련된 그러니까 주요 분야별로 보시게 되면 그 5가지의 이제 그 항목별로 나누어져 있는 국에서 어떤 일을 담당하는지를 보실 수 있습니다. 먼저 제2 관리국에서는 화장품 안전 모니터링 관련된 사항을 다루고 있고요. 제3 관리국에서는 화장품 규제 관련한 제품 규제와 GHCOS를 다루고 있습니다. 그리고 이제 제1국이라고 하는 그 국장급에서는 그 중앙국에서는 그 기술적인 시스템 및 수수료를 다루고 있고요. 제4 관리국에서는 규제 감시 및 허가, 업체 허가나 공인 연수 등등 분석에 관련된 사항들을 다루고 있습니다. 그리고 제5 관리국에서는 시장 감시 및 이제 국경 간의 수입이나 수출 등등을 통제하고 있습니다. Okay. This is a little of Brazilian hierarchy of law. In the top of the pyramid, there is the Federal Constitution from 1988. It's known as Citizen Constitution. It has articles for the health and its systems, and it's from the Federal Constitution that these laws take care of the sanitary surveillance and also the cosmetic products. Below the law are the decree. I pointed here some regulation that you can find the specific rules about. This one is from sanitary surveillance. This one is for infraction. This is the creation of Anvisa. This is for consumer defense code. And this is from the health system. And this decree regulates this one. Okay. Below that, there are resolutions that are resolution from Anvisa that is issued from the board of directors, and there is a very well updated library on the Anvisa site, on the Anvisa website. And also there are normative instructions, CATEC opinion, and also technical notes and guidelines that is issued from Anvisa. 그리고 브라질의 법령 위계에 대해서 보시면요. 가장 상위에 있는 것이 연방 헌법입니다. 여기에는 이제 총체적인 보건 관련된 법, 그리고 시스템 등을 다루고 있습니다. 그리고 그 아래 가시면 이제 법계가 나오고 있고요. 뭐 화장품에 대한 이제 위생 감시라든지 기타 등등 관련된 법 조항문이 있습니다. 제가 옆에 이렇게 숫자를 기재해 놓았는데요. 이것이 바로 구체적인 조항에 따른 어떤 넘버를 기재한 번호입니다. 그래서 첫 번째 이제 6.360-76 같은 경우는 이제 위생 감시 관련된 조항이고요. 그리고 6.437 또 이제 9.738, 99 등등은 이제 안비자 관련된 법 조항이고, 또 뭐 8.078, 90은 소비자 보호법 관련, 그리고 8.098, 90은 이제 보건시스템 관련된 이런 법규문을 제가 메모해 두었습니다. 그리고 그 하위에는 이제 조례 이제 법령이라고 하는 디크리가 있고요. 제가 그 옆에도 이제 참조해 두었습니다. 그리고 그 하위에는 결의안이라고 해서 이제 안비자의 그 이사회에서 발행하는 것인데요. 이 결의안 관련해서는 안비자 라이브러리에 가시면 가장 최근에 업데이트된 순서대로 웹사이트에 잘 게재되어 있습니다. 그 하위에는 이제 규범 지시령이 있고, 그리고 그 하위로 가시면 저희가 기술위원회라고 하는 이제 카텍의 의견서, 그리고 이제 기술 관련 참조 노트 등등도 여기에 포함합니다. 그러고 나서 그 가장 하위에는 가이드라인이 있습니다. Okay. So this is the main regulation that I separated from the Anvisa library, but the one that is more important is this one, RDC 752, that is for regularization of cosmetic.
it has its definition, classification, labeling requirements, microbiological and technical parameters. And 안비자 also, sorry. sorry, Keep yeah, going. yes, you can go. Okay. 여기 주요 화장품 결의안 RDC라고 하시는 것은 그 안비자 라이브러리에서 찾아보실 수 있는데요. 저희가 여기서 가장 중요하게 봐야 될 항목이 바로 RDC 75222라고 해서 여기에는 이제 화장품 규제와 관련된 모든 정보가 되어 있습니다. 예를 들면 화장품의 정의라든지 등급, 그리고 라벨 표기, 요구 조항, 미생물 및 기술적 기준 등등이 여기에 포함됩니다. Okay. From the CATEC opinion, it's a kind of technical opinion from specialists like dermatologists that make some comments about some ingredients or some products or its use. So you can find, for example, the antitranspirant and antiperspirants and relation with breast cancer, use of urea in cosmetics. So you can check all these opinions. It's important to pay attention on those opinions because sometimes there are specific requirements for the kind of product you will bring to Brazil. 그리고 이제 카텍의 그 기술위원회에서 나오는 의견서 등등이 있는데요. 여기는 전문가로부터 이제 기술적인 어떤 자문을 구하는 그런 의견서를 포함하고 있습니다. 그래서 피부과 전문의의 조언이라든지 또 화장품의 어떤 기술적인 그런 제품이나 용도에 관련된 사항들을 여기에 이제 기재하고 있습니다. 보시면 이 의견서를 보시면 어떤 제품에 대한 이제 태도라고 하나요? 방향 등을 알 수가 있습니다. 그래서 예를 들면 뭐 발안제의 사용 및 제품 사용과 유방암의 관련성에 관한 의견서도 보실 수 있고요. 또 이제 화장품에서의 요소, 우레아 사용 등등도 참조하실 수 있습니다. 그래서 특정 어떤 제품에 대한 이제 의견서가 있는지를 이 부분에서 참조하실 수가 있습니다. Okay, here is the cosmetic definition from the regulation 752. It's very similar to the European one. I will read for you. Personal hygiene products, cosmetics and perfumes and preparation consisting of natural or synthetic substance for external use in various parts of the human body, skin, hair system, nails, lips, external genital organs, teeth, and mucous membranes or of the oral cavity, with the solely main purpose of cleaning them, perfuming them, altering their appearance, and are correcting body odors, and are protecting them or keeping them in good conditions. So it's important that you could not allow any therapeutic claim or any therapeutic connotation. 그리고 나서 화장품의 정의에 대해서 보실 텐데요. 이게 이제 RDC 752에 나와 있는 저희 브라질에서 규정하는 화장품의 정의입니다. 개인 유생용품, 화장품, 향료라는 것은 천연 또는 합성 물질로 이루어진 제재물로 인체, 피부, 모발계, 손톱, 입술, 외부 생식기, 구강, 치아, 점막 등 체외 부위에 사용되어서 해당 부위를 세정, 외양의 변화, 채취 교정, 해당 부위의 보호 또는 양호한 상태 유지를 단독으로 혹은 주요 목적으로 하는 제품을 의미합니다. 여기서 중요한 것은 화장품은 이제 치료 용도를 함유하는 경우에는 그 허용을 불가하고 있습니다. 그 허용되지 않고 있습니다. Okay, this is also there is a great classification. It's based on the risk. Criteria for this classification were defined according to the probability of occurrence of unwanted effects due to inappropriate use of the products, its formulation, purpose of use, areas of the body for which they are intended, and care to be observed when it's used. To define the range of the product, it's necessary to check the formulation and the labeling, mainly the purpose. Okay, for grade 1, are products that have basic properties, the proof of which is not initially necessary and does not require detailed information as the way of use and the restrictions of use. Due to intrinsic characteristics of the product. For grade 2,
It requires proof of safety or efficacy, as well as information about direction of use, special care, and also restrictions. For example, for grade 1, you have a moisturizing facial cream, and for grade 2, when this facial cream claims UV protection, anti-acne, chemical exfoliation, or anti-wrinkle, or skin whitening, it's grade 2 because it will need some proof and for the claims and also proof for the safety. 그리고 저희 화장품은 1등급과 2등급 기준으로 나눌 수 있는데 바로 위해성에 기반해서 이렇게 등급을 나누게 됩니다. 본 등급 기준은 부적절한 제품의 사용, 또 제품 포뮬러 용도, 의도된 사용 신체 부위, 사용 시 관찰 사항으로 인한 원치 않은 부작용이 발생 가능성에 따라 정의하고 있고요. 이렇게 등급을 지정하는 것은 포뮬러나 라벨 표기에 있어서 필수 사항으로 들어가 있습니다. 그래서 1등급은 보시면 이제 기본 혹은 이제 구성 요소의 특성에 의해서 좀 특성화, 캐릭터라이즈가 된 제품으로 제품 고유의 특성으로 인해서 사용 용도와 그 제한 사항에 따른 제품 해당되는 제품의 그 입증이 필요하지 않으며 세부 정보를 요구하지 않는 그러니까 보통 제품에 해당하는 제품이 다 1등급입니다. 그리고 2등급은 그 정보와 관리, 사용의 지시사항 및 제한 사항과 함께 그 제품의 안전성이나 효능의 입증이 필요한 특성을 가진 제품을 의미합니다. 그러니까 예를 들어 저희가 자주 쓰는 얼굴에 쓰는 보습 크림 같은 경우는 1등급에 해당합니다. 하지만 그 보습 크림에 뭐 UV를 차단한다라든지 주름을 개선한다 혹은 미백 효과가 있다라고 이제 클레임을 하는 경우는 그 클레임에 대한 증빙이 필요하기 때문에 또한 그 제품에 대한 안전성도 필요하기 때문에 2등급으로 분류하게 됩니다. Okay, this is the list of grade 1. I will not read it. You can check it in the material. And this is from grade 2. The differences between the registration and the notification is not only based on grade 1 or 2, because now the registration is just for these 4 categories. So the difference are in the proceeding of each kind of proceeding. One, the registration is in the Solicita system. Solicita is the name of the system. And it will need Anvisa technical evaluation. There is a person that will evaluate your product, so it's subject to human evaluation, and each one has its interpretation. They try to make it the same interpretation, but they are human, so sometimes surprise can occur. The approval of the product is in the official gazette, and it takes around 108 days to get approval. The commercialization is only after its approval. And the categories are sunscreen, insect repellent, hair straightening, hand sanitizer, and the most recent one is the hair pomades. I will explain why in the next slides. The other products, all other products, including grade 1 or 2, are in the SGAS system. That is for the notificated products. The ingredients are evaluated by the system. Approval is soon as the submission and tax payment were done. It's up to 5 days. The system, the commercialization is only after the notification in the system and the number of the process that must be on the labeling. Okay, so how all their products are notified. Even grade 2, a product for children, and other specific ones are in this system, the notification process. 먼저 아까 그 슬라이드의 1등급
등록과 이제 화장품 2등급에 관련된 목록을 다 두었을까요? 제가 읽지는 않을 테니까 나중에 자료에서 한번 확인해 보시기 바랍니다. 그리고 이번 슬라이드에서 보시는 이제 등록과 신고에 대한 차이점은 이게 이제 등급과는 구분간 조금 무관한 것인데요. 저희가 이제 이것은 절차상에서 어떤 제품이 등록을 해야 되고 또 어떤 제품 신고해야 된다라고 나눈 이제 기준입니다. 등록을 보시면 등록에는 저희가 솔리시타 시스템이라는, 그러니까 이건 시스템의 명칭입니다. 이런 시스템을 사용하고 있고 이 등록 과정에는 안비자 기술부의 심사가 필요합니다. 예를 들어 뭐 인체 시험이 필요하다 혹은 어떤 그 증빙에 있어서 해석이 필요하다. 라는 경우 이렇게 안비자 기술부 심사를 받아야 되는 경우를 의미합니다. 그리고 여기 등록 제품은 공식 관보에 이제 승인되었음을 게재하게 되고 이 승인에 필요한 소요 기간은 약 90일에서 180일이 걸리면서 오로지 승인을 받아야만 시장에 판매가 가능합니다. 여기에 속하는 제품들에는 뭐 자외선 차단제, 그리고 방충제, 모발 스트레이트제, 알코올젤, 즉 손세정제 등등이 있고요. 최근에 이 등록해야 되는 제품에 추가된 항목이 바로 이제 헤어 포마드가 있습니다. 이 헤어 포마드가 추가된 이유와 그 자세한 정보에 대해서는 제가 향후 다시 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 그리고 신고를 보시면 신고에는 SGAS 시스템이라는 그 별도의 시스템을 사용하게 되는데요. 이 시스템에 의해서 원료가 심사되고 또 이제 제출을 하고 납세를 하면 바로 승인되는 시스템입니다. 상대적으로 소요 기간이 아주 짧고요. 5일 이내에 이 과정은 완료되게 됩니다. 그 SGS 시스템에서 이제 승인 이후에 프로세스 번호를 획득하면 그 라벨을 기재해서 판매가 가능하다고 되어 있습니다. 그래서 뭐 영유아 제품 등등 아니면 특성 제품 등등 1등급이나 혹은 2등급에 해당하는 제품들이 이 신고에 포함될 수 있습니다. Okay, now the technical dossier information. This is the list of the technical information, but I will give some more details. The first one is the ingredients and its bibliography or reference. It includes identification, safety, efficacy data when the substance does not appear in the ink nomenclature. So the main reference here are the European database and also US PCPC database. For imported products, the formula, the original formula must be presented. The microbiological specification of the finished product, organoleptic and physical, chemical, technical specification of the finished product. So this specification needs to indicate the range of acceptance of the determination of substance of group of main functional substances, the ones that is to be registered. It is this insect repellent, sunscreen, hair straightening, and curly hair. The purpose of the product, when it's not implying in its product name, the quantitative formula. It must be presented of all components in ink name and its function, and also the percentage, and the formula must close in 100%. Function of the ingredient, I already said, the labeling and the art project. So the label or the cartoon must be presented, the original, and the one that will be used for Brazil. The summary of the data provide the effectiveness and benefits attributed to the product, and when the nature of the benefits justify, and whenever it's on the label. Summary of the safety, and the summary of the safety, if it is attached, it must have at least the objective, methodology, results, and conclusion. A summary of the stability tests include the determination of the main functional substance groups, the same in the case of active ingredients. From the registered ones. Regarding the labeling, oh, sorry. I'm sorry, please keep going on.
Go on, sorry. 오케이. 그러면 죄송합니다. 이제 기술 문서 관련해서 어떤 것들이 포함되어 있는지 좀 세부적으로 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 성분 참고 문헌 혹은 참조 정보가 이제 기술 문서에 포함되는데요. 그 성분이 인기 명명법에 없는 경우에는 그 성분 정보, 안전성, 효능 데이터들이 필요합니다. 특히나 이제 미국 그 PCPC의 데이터베이스를 참조하시면 됩니다. 그리고 두 번째는 수입 제품의 이제 본래 포뮬러의 이제 카피본이 필요하고요. 그리고 세 번째로 필요한 그 기술 문서가 세 번째는 그 완제품의 미생물학적 사양을 기재한 문서입니다. 그리고 네 번째는 그 완제품의 관능 및 물리화학적 기술 사양인데요. 방충제나 자외선 차단제, 헤어 스트레이트너제 혹은 컬링제 카테고리 내에 있는 제품에 대한 성분의 이제 확정의 이제 요인 혹은 주요 기능 성분에 대한 그룹의 허용 범위를 명시해야 됩니다. 그리고 다섯 번째 항목이 제품 용도입니다. 제품명에서 그 용도가 함의되고 있지 않은 경우에는 이런 기술 문서가 필요하게 되고요. 그리고 여섯 번째가 정량, 정성적 포뮬러입니다. 이 포뮬러의 표기는 인기 명칭에 의해서 규정된 포뮬러의 모든 구성 성분을 표기해야 되고 그 10mper 즉 이제 퍼센트 정도를 통해서 특정한 이 중량 대 중량 퍼센테이지를 표현한 함량의 그 각 정량을 표현하셔야 됩니다. 기재하셔야 되고요. 일곱 번째로는 포뮬러의 성분 기능, 포뮬러 내에 각 구성 성분이 인용되어야 됩니다. 그리고 여덟 번째가 라벨 표기 도안인데요. 브라질에서 판매되는 모든 제품에 대한 이제 라벨과 거기에 대한 도안 등등을 제출하셔야 합니다. 그리고 이 아홉 번째가 제품 특성에 기인하는 효능의 효과를 입증하는 데이터 요약, 데이터 요약입니다. 라벨상에 기재가 되지 않더라도 그 장점이 기술하는 효능의 특성, 그러니까 최소한 여기에는 그 목적과 방법, 결과, 결론 등이 포함되어야 합니다. 그리고 열 번째가 사용에 대한 안전성 입증 데이터 요약본인데요. 그 현재 법제상 요구되는 구체적인 안전성의 입증 혹은 안전성 특성이 라벨상 표기될 경우에 표현되어야 됩니다. 여기에도 역시 최소한 그 목적과 방법, 결과와 결론이 포함되어야 됩니다. 그리고 11번째가 안전성 데이터 요약입니다. 방충제나 자외선 차단제, 헤어 스트레이트너제 혹은 헤어 컬링 제품의 경우에 주요 기능의 성분 혹은 성분 그룹의 이 확정을 포함하여야 합니다. Okay, thank you. Well, about labeling, labeling is an important medium of communication between the company, the product, and the consumer. So it's important to must be very legible, clear, true, and sufficient to avoid improper use, or which does not correspond to the purpose of use established in the product. And this labeling must not contain a trade name, trademarks, image, electronic links, or things that induces error, deception, or confusion to its property, origin, nature, composition, purpose. Represent therapeutic claims to be referred to the action of elimination that are tipping of insects, as well as to complete elimination of microorganisms. For example, for antiseptic products, you could say 99.9% of elimination of microorganisms, but you can say 100%. 그리고 다음에 살펴볼 부분이 바로 라벨 표기인데요. 이제 이 라벨은 업체와 제품 그리고 소비자를 이어주는 아주 중요한 이제 소통의 수단이기 때문에 그 부적절한 사용을 피하기 위해서 충분히 가시성을 갖춰야 되고 또 명확해야 되고 사실만을 기반해야 합니다. 그리고 또 이제 절대로 상표명, 상표 로고, 또한 전자 링크에서 이 아래의 사항을 언급해서는 안 됩니다. 예를 들어서 뭐 여기에 대한 이제 오류 그리고 이 관련된 이제 제품 특성과 관련된 좀 사기성이 있는 문구라든지 뭐 원산지나 원료 등등에 있어서의 그 오류가 있어서는 안 됩니다. 또한 이제 제품이나 제품 성분에 사용한 치료용 클레임을 표방해서는 안 되고요. 또 이제 해충의 제거, 감소 박멸을 뭐 100% 확신한다 이런 식으로 표현해서는 안 됩니다. 그러니까 예를 들어 뭐 99.99%뭐 박멸 정도는 가능하지만 100% 없앤다라는 등등의 이제 문구 표기는 라벨에 기재되어서는 안 됩니다. Okay. This is the labeling requirements for the primary package and the secondary package, also known as inner package and external package.
So for inner package, you will need warnings and restrictions, product group, lot, the batch number, the brand, and the product name. For the secondary or the external packaging, you need to inform the warnings, the net content, the customer service data, like an email, telephone, or web page, to be in contact for any complaint. The product group, the process number. This process number is from Anvisa. The number of the company, that is called AFI. The CNPJ, that is a tax number from the holder, the company holder name, the ingredients in ink, the product name, the brand, the country of origin, the shelf life. And could be on the inner or external package, model of use, mode of the direction of use. And also here, you need to present the Portuguese ingredient list. It's mandatory after November 1st, for product manufacturer after November 1st this year. 그리고 라벨 표기 요구사항에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 이제 1차 포장, 2차 포장이라고 부르는데요. 그 포장재에 따라서 1차 포장은 내부 포장을 의미하고요. 2차 포장은 외부 포장을 의미합니다. 그럼 1차 포장에 있는 라벨에는 어떤 사항이 들어가야 되냐면, 그 이제 사용에 따른 경고사항이나 제한사항, 그리고 이제 그 제품의 어떤 그룹명, 카테고리명, 그리고 로트나 배치, 배치 넘버, 또 이제 브랜드, 제품명 등등이 기재되어야 됩니다. 그리고 2차 포장, 즉 외부 포장에 들어가야 하는 사항들은 다음과 같습니다. 첫 번째로 이제 필요한 경우에는 사용 경고라든지 제한 사항을 기재해야 되고, 두 번째로는 그 함량, 세 번째로는 전화번호나 이메일, 웹사이트 등등이 포함되어 있는 소비자 서비스 관련된 정보, 네 번째는 제품명에 나타나지 않은 경우에 그 제품 그룹, 즉 배치 넘버 등등이 표기되어야 됩니다. 다섯 번째는 프로세스 번호라고 하는데요. 이것은 안비자에서 발행되는 번호이고요. 여섯 번째는 그 홀더의 AFE 번호라고 해서 안비자에서 승인하는 업체 승인 번호를 의미합니다. 일곱 번째는 CNPJ 번호라고 해서 이것은 이제 텍스 넘버, 그러니까 과세 넘버가 기재되어야 되고요. 그다음에 여덟 번째는 홀더의 그 업체 명칭이 기재되어야 됩니다. 아홉 번째로는 그 인기 명칭에 따른 이 성분 명칭이 기재되어야 되고요. 열 번째로는 제품의 이름, 11번째로 브랜드 이름, 12번째로는 원산지, 13번째로 유통기한 등등이 포함됩니다. 1차 포장 혹은 2차 포장에 이제 필요한 경우에는 그 사용 모드라고 되어 있는데 이제 용도를 기재해야 합니다. 그리고 참고로 알아두실 것은 그 지난 11월 1일부터 저희가 성분명을 포르투갈어로 기재해야 되는 것이 필수 사항이 되었습니다. Okay. And for the products that have just the primary package only, for example, this one, because this you have the inner and the external package, and there are products that you just have one packaging. You have to present all the requirements that was listed before altogether. Okay. 그리고 나서 보실 경우, 그러니까 이 제품은 우리가 2차 포장, 즉 외부 포장이 없고 1차 포장, 내부 포장만 있습니다라고 하는 경우에 따라서는 여기 다음에 관련된 정보들을 모두 라벨에 표기하셔야 됩니다. This is some tips to make the label check. So the label must be according to the labeling requirements to check all the mandatory requirements. The product name must be the same as the registered one. The net content information must be present. The specific from Brazil, the products in the form of gel must be in grams. You need to make a spell check. The formulation needs to support the label. For example, if you say contains some ingredient, you need to have that ingredient on the formulation. Or if you say free from some ingredient, you don't need to present that ingredient on the formulation. The ingredients must be in ink and in Portuguese. This Portuguese could be also in a QR code, or just to have a link
in the internet with the correct translation of this ink. The efficacy test support for claims. If you have some claims, for example, reduce wrinkles by 85%, you need to check that you have the correct efficacy report. The same as for safety tests, when you say dermatological tested, clinically tested, no comedogenic, and it follows the visa safety guideline. The mandatory sayings from this resolution and also from CATEC, claims with therapeutic connotation is not allowed. There are some prohibited words like stain, freckles on the feet, unsupported mention like contains some ingredient complex and you don't have the disclaimer or the open ingredients from this mixture. 그리고 이제 라벨 체크에 대해서 요령 몇 가지를 알려드리도록 하겠습니다. 먼저 그 라벨 표기의 요구사항이 이제 필수적으로 요구하는 사항이 다 들어있는지 체크하시고요. 그리고 나서 등록명과 동일하게 제품명이 되어 있는지도 체크해 주시고, 그리고 이제 순중량 정보가 그 인메트로 기준에 따라서 맞게 되어 있는지, 특히나 브라질에서는 이제 겔형 제품은 반드시 그램으로 표기해야 된다는 사항이 있으니까 이것도 체크해 주시면 됩니다. 그리고 이제 철저 체크 해주시고, 그리고 어떤 성분이 함유되어 있다라고 클레임하는 경우에는 거기에다 이제 포뮬러를 다 같이 기재해 주셔야 됩니다. 뭐 어떤 성분이 이제 비함유가 되어 있다라고 하는 경우는 필요는 없습니다. 그리고 나서 포르투갈어로 되어 있는 그 인기 명칭으로 된 성분명을 표기해 주셔야 되고요. 이게 이제 QR 코드 혹은 이제 인터넷에 있는 어떤 포스팅과 링크가 되어 있다라고 하는 경우에도 이런 식으로 표기하는 것이 가능합니다. 또 클레임을 증빙하는 이제 효능 테스트에 대한 것을 그 라벨에 잘 들어있는지 체크하셔야 되는데요. 예를 들어서 주름이 85%로 감소된다라고 하는 문구가 라벨에 기재되어 있으면 이에 따른 어떤 그 효능 보고서가 있는지를 체크해 보시면 됩니다. 또 이제 이 라벨상에 클레임을 안전성 테스트 관련된 것도 마찬가지입니다. 라벨상에 뭐 피부과 테스트가 완료됐다, 임상 테스트가 완료됐다, 여드름을 유발하지 않는다라고 이제 문구를 기재하실 경우에는 이러한 문구가 안비자의 안전성 지침을 잘 따르고 있는지를 확인해 보셔야 됩니다. 그리고 나서는 그 RDC나 카텍에 등재된 이제 필수 언급사항을 잘 따르고 있는지를 확인하셔야 되고요. 또 이제 치료를 명시하는 클레임은 라벨에 기재될 수 없습니다. 예를 들어서 뭐 미세순환 활성화라든지 스트레스 감소 등등이 있겠고, 또한 라벨에 기재되어지는 안 되는 용어라든지 단어 등이 있습니다. 예를 들어 뭐 기미라든지 발 뒤꿈치 갈라짐 등등에 대한 단어는 언급하실 수 없습니다. 또 이제 어떤 복합 성분이 함유되어 있다라고 이제 그냥 이제 언급을 하실 때는 여기에 대해서 이제 모든 성분을 공개하셔야 되고, 그 혼합이 어떻게 되어 있는지까지도 자료가 잘 갖추어져 있는지를 확인하셔야 됩니다. Okay. For imported products, if your product is imported with the packaging in other language than Portuguese, you must adequate the label to put it in Portuguese. It must contain the mandatory information in Portuguese. And if the language is familiar to Portuguese, like English or Spanish, even if you have some words that have some therapeutic claims, you need to cover it. 그리고 나서 이제 수입 제품에 해당될 때는 거기에 대한 라벨 체크에 추가적으로 좀 확인해야 되는 부분이 있습니다. 그 제품이 그 포르투갈 이외의 언어로 포장재에 기재돼서 수입되는 경우에는 이제 라벨에서 요청하는 충분한 그 필수 기재 사항이 잘 포르투갈어로 기재되어 있는지 그거를 먼저 확인하셔야 되고요. 그 필수 라벨 기재 사항은 이제 포르투갈어로 표기되어야 하는 것이 원칙입니다. 그리고 이제 보다 약간 통상적인 언어, 그러니까 영어로나 스페인어로 기재된 원래 라벨이 있는 경우에는 여기에 그 영어로도 이제 라벨에서 허용되지 않는 표현이 있는지 확인하셔야 됩니다. 예를 들어 영어나 뭐 스페인어로 치료 관련된 어떤 클레임이 포함되어 있다면 이것은 이런 점은 허용되지 않습니다. Okay, I will give you an example. I ask permission for the manufacturer of this product if it's present in this webinar, but I pick up this product because it's a good example. So the sticker is allowed
This is a Korean product with a sticker which of adequacy in Portuguese. So a bigger one. So if you make the check of the mandatory requirements, you can find all the points here, like the product and the brand name, the purpose of the product, the directions for use, the warnings, the ingredients in INCI, the country of your origin, the importer, the holder. The mandatory is to present the holder data. So here you have the holder data and also its contact email for the cosmetovigilance purpose, and also a phone number, the process number, the authorization from the holder, the technical responsible. It's not mandatory, but it's okay to have it. The validity of the product, it's 3 years. The number of batch is in the packaging. So it's a good example of a product that is adequate to the Brazilian market. What is missing here is the ingredients in Portuguese, but the deadline to have it in accordance with the regulation is for November 1st in this year. 여기에서 보면 제가 좀 사례를 보여드리고 싶은 게 있어서 가지고 나왔습니다. 먼저 제가 이제 협회에 이 사례를 소개해도 되는지를 허가를 받았고요. 제가 이제 처리하고 있는 중에서 좋은 사례가 있어서 지금 현재 한국의 이제 제품인데 포르투갈로 수입되고 있는 제품의 예를 하나 들어드리도록 하겠습니다. 저희 라벨은 스티커가 허용되고 있습니다. 그리고 이제 포르투갈어로 된 성분 명칭을 기재해야 된다라는 것은 그 필수 조건이 2023년 11월 이제 1일까지로 이제 충분히 이제 그때부터 시행이 되어야 하는데요. 여기 지금 라벨을 보시면 우리가 아까 말했던 모든 이제 필수 라벨 기재 사항이 잘 포르투갈어로 기재되어 있는 것을 보실 수 있습니다. 여기 뭐 제품명이라든지 브랜드 명칭, 용도, 용법, 주의사항, 성분, 또 원산지, 수입업체명, 뭐 홀더명, 필수 이제 홀더 기재 정보, 그다음 감시 모니터링에 필요한 소비자 관련 그 신고, 연락처 정보도 다 들어 있고요. 그 기술 사항까지는 기술문서 사항까지는 필요 없지만 여기는 잘 이제 기재되어 있습니다. 그리고 여기 뭐 유효 기간이 3년이라는 것도 잘 이제 기재되어 있고요. 또 이제 배치 넘버까지 잘 기재되어 있어서 이렇게 라벨 표기가 잘 된 제품은 브라질 시장에서 유통되는 것이 허용된다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 아까 말씀드렸듯이 그러니까 포르투갈어로 기재된 이제 그 성분 명칭은 11월 1일부터 유효해서 여기 지금 잘 기재되어 있는 걸로 나와 있습니다. Okay. And if you want to make the search of that product, you can enter in the Anvisa system. This is an open for anyone that wants to check if the product is duly regularized. And so you can pick up this number or the product name and enter here the number, and you check the product that is notified and the deadline of this regularization that is valid for 10 years from the date you notify it. And also sorry. Go on. sorry. Go on. 그러면 이제 신고된 화장품을 어떻게 검색하는지 제가 이제 웹사이트를 직접 이제 여기서 보여드릴 텐데요. 다음에 웹사이트로 가시면 모든 신고된 화장품이 열람이 가능합니다. 그래서 아까 제가 예시로 보여드린 그 제품 있잖아요. 여기에서 이제 제품 그 번호가 있는데 그 제품 번호를 여기 하면 이게 신고가 되었는지, 또 여기에 따른 이제 자세한 세부사항, 즉 신고의 이제 유효 기간이 이제 10년이 될 것까지도 잘 나와 있습니다. Okay. And also you can find some data from the holder of the product, the group of the product, the name, the physical form. 여기 그 다음 장에 보시면 이제 제품 홀더 관련된 정보들도 잘 나와 있고요. 제품이 이제 어떤 그룹인지, 또 그 관련된 이제 그 자세한 정보들도 여기서 보실 수 있습니다. 뭐 물리적인 어떤 특성이라든지 하는 사항도 이 사이트에서 보실 수 있습니다.
And also the country of origin, that is South Korea, the city that is the manufacturing plant, and also the name of the manufacturer, the destination of the product, if it's commercial or professional, the validity, the shelf life, 3 years, and the restriction that must be on the packaging, and the kind of packaging. For example, that one is envelope and just the primary packaging. It just contains the primary packaging. 그리고 또 보실 수 있는 사항이 여기 원산지도 관련돼서 정보가 나와 있고요. 여기 보시면 이제 원산지가 뭐 대한민국이다라는 사항도 보실 수 있죠. 또 이제 제조 공장이 들어서 있는 이제 도시라든지 여기에 대해 관련된 제조 업체명도 확인하실 수 있습니다. 또 이제 이 사이트에서 이게 뭐 그냥 일반용인지 전문가용인지 등등도 구분해서 나올 수 있고요. 유통기한도 3년이라고 표기되어 있습니다. 그리고 이제 이 포장의 어떤 종류 그리고 포장의 유형 등등 나와 있는데 여기에서 확인할 수 있는 것은 이것은 이제 봉투형으로 1차 포장이 되어 있다라는 그런 디테일한 사항들도 여기 이 사이트에서 확인할 수 있습니다. Okay. And this one is the ingredient list that is regulated from each resolution, and it follows the European and the US ingredient list, the more abrangent one. So you have the restrictive list, the colorant, preservative, UV filters, the negative, and the straightening, hair straightening list. 그리고 성분 명단 관련해서는 저희가 이제 그 결의안에서 따르는 그 문서들이 있습니다. 보통 이 결의안들은 유럽이라든지 미국에서 제시하는 성분 명단을 유사하게 따르고 있습니다. 그래서 제한 성분 명단이 있고 또 착색제 성분 명단, 보존제 성분 명단, UV 필터 성분 명단, 그리고 네가티브 방식에 따른 성분 명단, 또 스트레이트너제에 따른 성분 명단 등등이 포함되고 있습니다. Okay. There are some specifics that you need to take care about the colorant list, because there are some specifications here to follow. For example, the maximum level of metal impurities, and also the colorant must comply with this field of application. So the column A is allowed for colorant for all types of the products. The column 2, it's except for eye area. The column 3, it's just for the colorant that do not be in contact with mucous membranes. And the column 4, colorant substance allows exclusively in products that have a short contact time with the skin and hair. 그리고 이제 주위에서 보실 착색제 명단이 있어서 제가 소개해 드리려고 합니다. 여기에 보시면 그 사용 어떤 필드에 따라서 구분되어 있는 게 보이시는데요. 그 착색제 명단에 들어있는 것 중에서 이제 인공 유기농 염료에서 허용하는 최대 중금속 불순물에 관련된 그런 그 사항들이 나와 있고요. 이에 따라서 이제 등급 사용 범위에 따라서 등급으로 구분했습니다. 그래서 지금 1이라고 표시되는 저 숫자에 있는 것은 그 모든 형태의 제품을 위해서 허용된 착색제 성분이고요. 그 2열은 눈가에 사용되는 경우를 제외하고 모든 형태의 제품을 위해서 사용된 성분 명단이고 3열은 점막과 접촉하지 않는 제품만 단독으로 허용된 착색제 성분입니다. 그리고 4열에 체크될 수 있는 것들은 피부 및 모발과의 접촉 시간이 짧은 제품에만 단독으로 허용된 착색제 성분입니다. Okay. Also, there is important to note from the preservative list, because there are some substances that has this asterisk. This asterisk symbol. It's not the plus, it's an asterisk that can also be added in concentration other than those listed below, with a specific apparent purpose other than product conservation, such as deodorant, anti-dandruff, and etc. The association of preservative substance is also allowed, subject to their individual limits.
그리고 보존제 명단에 관련돼서 그 제품 설명 이외에서의 그 명시적인 목적과 함께 그 하기에 등재된 함량 이외에 그 성분이 추가될 수 있습니다. 예를 들어서 데오도란트나 비듬 방지 등등이 있고요. 또 이제 개별적인 제한 사항에 따라서 보존제와 관련된 성분이 허용되기도 합니다. 이 슬라이드 관련해서는 나중에 질문 시간에 다시 한번 확인해서 그 자세한 사항을 확인해 보셨으면 좋겠습니다. Mhm. The specific regulation for sunscreen products is this one, 629, and it established the technical regulation for sunscreen, determines the methodology for SPF and UVA tests, and also the critical wavelength and water resistance tests, the mandatory labeling for sunscreens, and also multifunctional products. The main requirements are the FPS minimum is 6, and the FPUVA is 1/3 of the FPS declared. So if you have 6, for UVA you have at minimum 2. The critical wavelength minimum is 370 nanometers. 그리고 자외선 차단제 관련된 특수 규정을 여기서 보실 수 있는데요. 그 자차제 관련돼서 기술적인 규제 조항이 있고요. 또 그 방법론 등, 그러니까 SPF 판별 시험이라든지 UVA 보호랑 임계 파장, 방수에 사용되는 어떤 방법에 사용되어야 되는지 그런 결정된 방법론을 소개하고 있습니다. 또 자외선 차단제의 라벨 표기에는 필수적으로 기재되어야 되는 사항들이 있습니다. 그 요구 조건을 보시면요. FPS가 최소는 수치 6을 가져야 되고, 또 라벨에 표기된 FPUVA는 최소 그 FPS의 3분의 1 값을 가져야 됩니다. 그러니까 아까 6이니까 최소 값은 2가 되겠죠. 그리고 임계 파장도 최소 370 나노미터여야 된다라는 것이 기본적인 요구 조건입니다. Okay, here are some examples of the sunscreen as a sunscreen as primary function. And this one is manufactured in Brazil, also. This one also manufactured in Brazil, and Avon also manufactured in Brazil, and Shiseido is from imported one. I don't know if it's from Japan or from US. But it's not manufactured in Brazil. So for this, you can see the examples of some prices, because it's around $10, and the imported one, despite the quality, it's very high, very expensive one. 그리고 여기 지금 제가 예시로 이제 자외선 차단제 몇 가지를 보여드리는데요. 그 시세이도를 제외하고는 나머지 모든 제품은 그 브라질에서 제조된 제품입니다. 그리고 여기에 지금 1차적인 이제 자외선 차단 기능을 가지고 있는 것이 나오고, 여기 보시면 이제 가격 정보도 나와 있습니다. 이제 품질이 상당히 좋기 때문에, 고급이기 때문에 가격대가 상당히 높은 것을 보실 수 있습니다. Okay, so it's important for explain the difference between the sunscreen as a primary function that is for beach products, and it's grade 2, subject to registration, and the commercialization only could be after 3 or 6 months to obtain the approval from Anvisa. The multifunctional products are subject to notification. So here are some examples. This is some product that have a primary function as a sunscreen, or this one, Nivea, it's from Beiersdorf. It's a lip sun protector. And this one is like a foundation with UV FPS protection, and also some lipsticks that has FPS. And this one are multifunctional, so this one are notified
very easy to commercialize. This one must be evaluated, and it takes around 3 to 6 months to get it approval. 그러면 이제 자외선 차단 효과가 있다라고 클레임하는 제품들을 제가 예시를 보여드릴 텐데요. 먼저 그 주요 기능이 자외선 차단이다라고 하는 거. 그러니까 우리가 해변에서 그 자외선을 차단하기 위해서 쓰는 제품 등이 이에 속합니다. 이러면 그 등급은 이제 2등급이고 절차는 등록 절차를 따르게 됩니다. 그 이제 시판하기 전에 무조건 안비자에서 승인 허가를 받아야 되고 이에 대한 제출을 이제 해야만 하는 제품입니다. 그리고 그냥 이제 다기능성, 그러니까 주요 기능이 자외선 차단이 아닌 제품에 대해서는 그 저희가 2등급 등급은 2등급이면 이제 신고 절차를 밟게 됩니다. 여기 오른쪽에 예시를 보시면 여기 있는 제품은 이제 위에 있는 제품은 그 주로 자외선 기능을 주요 목적으로 하는 제품들입니다. 왼쪽은 자외선 차단제고 오른쪽은 자외선 차단용 립밤입니다. 하지만 그 아래 제품을 보시게 되면 자외선 차단 기능이 부가적으로 들어있는, 그러니까 파운데이션이고 또 그 옆에 있는 립스틱도 이제 자외선 차단이 들어있는 이제 주요 기능 립스틱에 해당하겠죠. 이러한 제품들은 등록이 아닌 신고 절차를 밟게 돼서 그 제출 후에, 그러니까 소요 기간도 상대적으로 짧습니다. 이제 하루에서 이제 5일 정도가 걸리게 되고 절차도 상대적으로 쉽게 됩니다. Okay. Regarding the tests, I will talk a little about the safety, efficacy, stability, quality control tests, and remember that they must have at least the objective, methodology, results, and conclusion. For safety tests, there are a guideline issued from Anvisa that mention that any product that go to the market must have the safety assessment before placing the cosmetic on the market. The company is responsible for the safety of cosmetic products as guaranteed on the term of responsibility that the responsible technician must sign when you submit the notification or the registration in Anvisa. Since the cosmetic product is freely accessible to the consumer, it must be safe under normal and reasonable foreseeable condition of use. 그리고 이제는 제가 테스트 관련해서 몇 가지 말씀드릴 텐데요. 이제 안전성, 효능, 그리고 안정성 테스트 등이 있고, 이제 품질 관리에 있어서는 그 세 가지 주시해야 될 측면이 있습니다. 이제 관능적인 측면, 생리화학적인 측면, 미생물학적인 측면입니다. 그러면서 화장품 사용의 이제 안전성에 있어서는 그 안비자의 가이드라인을 따르게 됩니다. 반드시 화장품을 시판 이전에 안전성 평가가 이루어져야 하고요. 또 그 업체는 화장품의 안전성에 책임을 지고 그 책임 조항에 의하여 보증을 해야 합니다. 이 이제 기술진, 그러니까 기술 책임자가 그 안비자에 신고를 할 경우에 이제 서명을 반드시 하게 됩니다. 그리고 화장품은 소비자가 자유롭게 사용할 수 있는 제품이기 때문에 이제 소비자가 일반적이거나 어떤 합리적으로 예측이 가능한 사용 조건 하에서 사용을 했을 때 안전해야 된다라는 수칙을 따르고 있습니다. This safety guideline content is says about the generic consideration, safety assessment, toxicological evaluation of ingredients to be used in the formulation, preclinical trials, clinical trials, safety assessment based on product similarity. So if you have some products that have similar formulation, you can also use that considering the parameters mentioned in this guideline, ethics and good clinical practice, cosmetovigilance, and also the annex that have a report template for preclinical trials, methods with regulatory acceptance, report template for clinical trials, safety attributes, and tests for specific audience like people with sensitive skin. If you claim that on the packaging, you also need to make this sensitive skin tests, pregnant woman, and products for children.
그리고 화장품 사용 안전성 가이드라인에 이제 대략적으로 내용을 좀 보면요. 여기에는 그 안전성 평가에서 일반적으로 고려해야 할 사항이 무엇인가 등등이 들어있고 또 화장품 포뮬러에서 사용되는 성분의 독성 평가도 포함되어 있습니다. 그리고 이제 임상 사전 시험, 그 프리클리니컬 테스트에 관련된 항목도 포함되어 있고요. 또 임상 시험에 대한 가이드라인도 제시되어 있습니다. 제품의 유사성에 기반한 안전성 평가 역시 가이드라인에 나와 있는데 예를 들어 이제 어떤 제품과 유사한 제품이다라고 했을 경우에 그 전에 사용했던 어떤 파라미터를 유사하게 참조가 가능하다는 내용입니다. 또 화장품 인체 적용 시험의 임상 평가에서 윤리 혹은 모범 사례 등등도 가이드라인이 제시되어 있고 또 화장품 안전 모니터링에 대한 사항도 나와 있습니다. 또 부속서에는 임상의 사전 시험용 보고 양식도 이제 포함이 되어 있고 이것은 규제 억셉턴시 방법이라고 해서 규제가를 어떻게 이제 받아들이는지에 대한 어떤 그 방법론에 대한 그 정보도 나와 있습니다. 또 임상 시험용 보고 양식도 포함되어 있고 그 안전성에 관련된 사항도 부속서에 들어 있습니다. 이 특정 집단을 위한 테스트라는 항목은요. 예를 들어 내가 어떤 화장품을 특정 집단, 그러니까 뭐 민감성 피부용이다라고 클레임을 하는 경우는 이에 따른 그런 그 민감성 피부를 가진 사람들에 대한 이제 그 효능을 입증할 수 있는지를 잘 구비해야 된다라는 의미고 민감성 피부뿐만 아니라 뭐 임산부라든지 영유아용도 이 경우에 해당하게 되겠습니다. Okay. The the preclinical trials have the principles of 3R and also mention about animal experimentation. However, animal testing is forbidden in Brazil since March this year. Before that, there was no federal prohibition to use of animal research. So some states regulates and create a very confused environment because some states are forbidden to use the animals and others not. And then on March this year, this Conselho published this prohibition in a federal level. 그리고 나서 아까 그 가이드라인에 이제 동물 실험이 있는 걸 보셨을 수 있는데 사실 이 아까 가이드라인에 있던 동물 실험은 이제는 올해 3월부로 이제 금지가 되었습니다. 그 3월 이전에는 동물 실험에 대한 이제 연방 규정집에 이런 언급을 하지 않았었는데요. 그래서 어떤 주에서는 뭐 동물 실험이 금지되어 있고 어떤 주에서는 동물 실험이 허용되어 있으니까 여기에 따른 혼란이 상당히 많았습니다. 하지만 2003년 3월부로 그 연방 수준에서 그 동물 실험을 금지한다는 결의안이 발표되었습니다. Okay. There is also a guideline for the stability data evaluation. The stability guide it considers the accelerated stability as a predictive enough to make the registration, and the shelf life test that is to confirm this predictive time. Okay. So, for example, for the dossier, it's mandatory to declare product specification and the range of this specification. But the product must comply with that specification during the shelf life and during the shelf when you buy the product, or even when there is some fiscalization inspections. So if you want inspector pick up your product at the market, you could have attention to have this shelf life specification and not the liberation specification in your dossier. Okay, because if you put just this liberation specification, it's a restrictive specification, and if the test fails this specification, you are under sanitary infraction. Okay. So the advice is to use the shelf life specification in your Anvisa dossier. I have a question then. They need to submit the shelf life specification and like both dossiers by the timeline? Yes, it's better. Yes, okay. the Better or shelf, the mandatory? bigger one. The The bigger one? one. Yes, the bigger one.
because if, for example, you have the product in this time, and the inspector pick up and make the analysis, it could be outside this one that is more strict when you manufacture the product and make the approval as soon as manufactured. But you have a broader specification when it's in the market, and it's okay because they are within the parameter that you have specified before. 그리고 나서 다음에는 안정성 데이터 평가 관련되어서 가이드라인에 기재되어 있는 사항인데요. 이제 안정성, 그러니까 증가된 안정성, 그리고 이제 예측이 가능해야 되고, 이제 등록 조건에 충족해야 된다는 것이 기본입니다. 그리고 이제 확정 가능한 유통기한을 기재해야 되는데, 이제 이 관련되어서 값을 기재하실 때, 제조가 되었을 때 시점이 있고, 그 제품이 유통기한을 기재하고, 그때 이제 유통기한이 지나서 이제 측정 시점이 있을 텐데, 이때 두 가지 경우에서 측정된 어떤 파라미터 값이 있다고 한다면, 그 데이터 평가를 이제 해야 하는 그 문서는 좀 더 이제 범위가 넓은 것을 선택해야 된다는 것입니다. 그러니까 제품이 이제 막 출시가 되고, 그 이후에 이제 기한 전에 이제 어떤 인스펙션이 있을 수도 있잖아요. 그런데 그런 인스펙션이 있을 때 제조되었을 때의 그 조건들을 기재하게 되면 여기에서 어긋날 수도 있으니까, 어떤 기준이 있다면 보다 더 넓은 범위를 채택해서 이에 따라서 이제 수행을 해야 된다는 것이 요지입니다. 이에 대한 질문도 혹시 나중에 있으시면 나중에 Q&A 시간에 여쭤봐도 돼요. 감사합니다. Thank you. It's okay? Yes, it's okay. Okay. And this is an example to be submitted in the Anvisa dossier. It's a very simple one because you make all the studies, but you have to submit to present to Anvisa just a summary that contains some parameters, like, for example, the temperature, the timing, the quantity of months of the tests, the organoleptic and physical chemical parameters like pH, density, and viscosity, and the conclusion that is based on the results. The established shelf life is 2 years or whatever, the quantity that you predicted from your tests. 그리고 나서 이제 안정성 관련해서 그 요약본을 안비자 기술 문서로 제출해야 하는데요. 예를 들어 보면 뭐 실온 5도씨, 뭐 37도씨, 45도씨 이렇게 세 가지 조건값에서 뭐 3개월 동안 관찰 조건에 따른 샘플이 어떤 특정 범위 내에서의 관능 지표, 즉 외형이나 색상, 냄새, 혹은 그리고 물리화학적 지표, 즉 이제 pH 농도, 밀도, 점도에서 중대한 변화가 나타나지 않았다라고 하면, 그런 결과에 따라서 이제 우리가 규정하는 유통기한이 2년이다. 이런 식으로 이제 요약본을 제출할 수 있습니다. 물론 이제 꼭 2년이 아니라 이제 관찰 결과에 따라서 이제 그 정해지는 유통기한이 달라질 수 있겠습니다. Okay, and this guideline is available in English. 그리고 이 이제 가이드라인은 영어로 제출하시면 됩니다. 영어로도 가능합니다. Okay. Also, there is a quality control guideline. It is divided into 2 parts. That's the quality control and the testing and dosing. And it's very technical. Okay. I will send you all the links later on. Okay. 그리고 저희 품질 관리 가이드라인에서는 이제 2가지로 구분을 합니다. 하나는 품질 관리, 그리고 두 번째는 시험 및 용량인데요. 여기에 관련된 내용들은 상당히 이제 기술적이니까 나중에 제가 추후에 링크를 전달해서 자료를 이제 제공만 해드리는 걸로 하겠습니다. And also there are microbiology parameters for the type 1 and type 2. The type 1 is products for children, eye area, and products that may come into contact with mucous membranes. And the type 2 is the other products. The difference is the quantity of count of total aerobic mesophilic microorganisms. That is, this is
elevated to 2, and this is elevated to 3. Oh, this is 3. Okay. Okay, sorry. The only difference is that like tens. Yes. Okay, because Okay. like the whole content is the same. So Yes, it's just the quantity of total count of microorganism. Okay. 오케이. 네, 죄송한데 여기에 이제 프레젠테이션에 이제 오타가 있는데요. 나중에 이제 수정해서 다시 배포할 텐데요. 먼저 여기서 보시면 그 미생물학적 기준치는 유형을 두 가지로 나눕니다. 이제 그 기준치를 측정하는 유형은 첫 번째로는 이게 제품이 영유아용 제품에 해당한다. 아니면 눈가에 사용하는 제품이다. 혹은 점막과 접촉하게 되는 제품이다. 라고 하는 경우에는 유형 1이라고 구분을 하고 1번 유형, 그리고 유형 2, 2번 유형이라고 구분하는 경우는 미생물학적 오염에 민감한 어떤 기타 화장품이 다 여기에 해당됩니다. 제가 여기서 이제 오타가 있는 게 그 첫 번째 두 유형 중에서 딱 다른 차이점 하나는 그 CFU g당 10의 제곱이라고 위에 되어 있는데요. 이제 위에는 10의 제곱이 맞지만 밑에가 10의 제곱이 아니라 10의 세제곱입니다. 그러니까 이제 미생률의 한도치에 그 양만 10배 차이가 나는 것을 그것만 차이점이 있다는 것을 인지해 주시면 좋겠습니다. 나중에 수정본은 다시 그 화장품 협회 측에 송부 드리도록 하겠습니다. Okay. And some organoleptic physical and chemical data. Analytical data established by the company. It's not from Anvisa. The company that established the ranges in order to ensure the quality, safety, and efficacy of the products. So the company must determine the ranges. So the parameters usually evaluated are the appearance, the color and odor, viscosity, pH, density, and sometimes the active ingredient content. 그리고 이제 우리가 말하는 관능적, 물리적, 화학적 데이터라고 하는 것은 그 안비자에서 이제 규정하는 것이 아니라 이제 업체에서 규정하는 이제 분석 데이터를 이야기합니다. 그래서 이 데이터는 제품의 품질이나 안전성 그리고 효능을 보장하기 위한 것을 목적으로 합니다. 통상적인 평가 기준에는 그 외형, 색상, 향취, 그리고 점도, pH, 밀도 수치가 있고 또 활성 성분의 함량 등이 있습니다. Okay. These are some cases that you need to submit changes in the product. And there are some examples, for instance, when you have label changes, it needed to be submitted to Anvisa. Mainly if you have new claims, you also need the support for these claims. The shelf life changes needed to justify, and also if you have an increase of shelf life, you need to present the real life stability tests. If you have a new packaging, you need to inform this inclusion of a new packaging. For example, if you have a glass and then you have a new presentation that is a plastic bottle, you need to present the stability study for this plastic bottle. Inclusion of shade. It's possible only when for example, if you have a lipstick, you have the same base and you add some new colors. So you can make this inclusion of shade. The formula, when you have a formula change, quantity and quality changes on ingredients, depending on the kind of change, you will need new stability study, safety and efficacy study when similarity declaration does not apply. There is also a specific requirement for the change of a formula that you need to inform to the consumer with a sticker saying new formula. For the qualitative changes, quantitative changes are not necessary to put this sticker, this information. Also change on, yeah? Oh, yeah, please. Any questions? No question.
Change of manufacturing. When there is change in the manufacturing site, need local sanitary license for manufacturer. This is mainly from Brazilian for local companies, but for imported ones, if you have a change in the manufacturing city or country, it also must be submitted, and also check if you have the city and the manufacturer registered at Anvisa website. Okay. 그리고 나서 이제 제품이 변경사항 되었을 때 꼭 제출해야 하는 업데이트가 필수인 경우를 살펴보도록 하겠습니다. 몇 가지 사례를 들어드릴 텐데요. 그 라벨에 이제 변경사항이 있다라고 하는데 이럴 때는 그 반드시 이제 안비자에 그 업데이트 되었음을 이제 제출해야 합니다. 특히나 이제 새로운 클레임을 라벨에 기재하는 경우에는 이에 대한 입증 역시 제출해야 됩니다. 그리고 이제 유통기한이 변경되었다라고 할 때는 그 유통기한이 뭐 연장이 혹은 이제 줄어든 거기에 대한 근거라든지 설명, 유통기한에 대한 연구 자료 등등을 제출해야 합니다. 또 이제 신규 포장재이다라고 하는 경우에는 그 신규 새로운 포장재의 안정성에 대한 이제 연구 자료도 제출해야 됩니다. 예를 들어 기존에는 유리병에 담아서 이제 유통하다가 이 병을 플라스틱 보틀로 바꿨다고 할 경우에 이 플라스틱 병에 대해서 그 안정성이 있다라고 하는 어떤 자료도 제시할 필요가 있습니다. 또 이제 새로운 색상, 즉 신규 색조가 나왔다라고 하는 그런 이제 변경 사항의 경우도 포함됩니다. 하지만 여기에서는 그 베이스는 동일해야만 합니다. 예를 들어 립스틱이 새로운 색상이 나왔다고 할 때 그 다른 기존에 있던 립스틱에 있던 베이스와는 동일한데 색상만 다르다라는 경우에만 그 신규 색조 변경 사항을 업데이트할 수 있습니다. 그리고 이제 포뮬러가 변경되었다 하는 경우 그 이 성분의 정량적 혹은 정성적인 이제 변경 사항을 제출해야 하는데요. 이 만약에 그 포뮬러가 유사성의 선언을 적용하지 않은 경우에는 그에 따른 새로운 포뮬러에 따른 신규의 안정성의 연구 자료나 안정성 및 효능 연구 자료가 필요합니다. 그런데 그 여기에 있어서 그 정량적인 그 자료는 필요하지 않고 정성적인 자료만 필요한 경우도 있습니다. 그리고 이제 제조 방식이 변경되었다. 즉 제조 현장에 뭔가 변경 사항이 있는 경우에는 그 제조 업체의 해당 지역에 위생 인허가가 필요하게 됩니다. 이 제조하는 그 도시 혹은 국가에 따라서 그 변경 신고를 해야 되는 범위가 다를 수 있습니다. 그에 따라서 안비자 웹사이트를 참조하셔서 그 변경 사항을 업데이트하면 됩니다. Okay. And also there is this cosmetovigilance regulation. It's a very short regulation. It's just one page rule. So it's very vague because it's just say that the company that put the product on the market must have a cosmetovigilance system. This Anvisa make a research with the companies and also the consumers to ask if they know about what is cosmetovigilance, and the response was that no one knows very well what this is. So Anvisa is intended to review this regulation, put more details, and also write a guideline for this cosmetovigilance system, because now there is just a system that anyone, even the consumer, can enter and make a complaint. But the company needed to report to Anvisa when a serious event happens. So it's very confused, but there is this system in Anvisa to receive the complaints, and also to the obligation of the company to report any serious event. 이 화장품 안전 모니터링은 이제 원래 이제 한 페이지짜리 이제 아주 짧은 규정집이 있었다고 합니다. 그래서 있는데 여기에 대해서 약간 혼란스러운 점이 많이 있긴 합니다. 업체에서 시판에 따라서 화장품 시판에 대한 어떤 규정을 이제 나타낸 것인데요. 그런데 이제 많은 사람들이 여기에 대한 사항을 자세히도 모르고 또 이제 어떻게 해야 되는지 잘 모르기 때문에 안비자에서는 여기에 좀 세부적인 사항을 추가해서 가이드라인으로 발표를 했습니다. 이제 조금
복잡하긴 하지만 어쨌든 이 요지는 이 코스메토 비질런스를 통해서 이제 누구나 혹은 또 소비자도 이 어떤 컴플레인, 그러니까 어떤 불만 사항이라든지 어떤 문제 있는 사항을 바로 안비자에 보고가 될 수 있다라고 하는 것이 골자입니다. 하지만 이제 물론 업체도 당연히 이제 중증 부작용에 대해서는 이제 안비자에 보고해야 될 의무가 있긴 한데요. 그래서 중요한 것은 어쨌든 소비자나 이제 아무에게서나 꼭 업체만이 아니더라도 이 컴플레인 사항을 안비자에서 수신이 가능하다라는 것이 이제 여기에서는 중요한 사항입니다. 다소 복잡하긴 합니다만 네, 주요 목적은 그 어떤 안비자가 직접 수신한다, 컴플레인을 직접 수신하고 어떤 부작용을 바로 받는다라는 것에 있습니다. Okay, next one. So here is a little miscellaneous of the regulation. Even for importers, you have to follow the GMP in the part of refers to the warehouse and distribution of the product. So it has the company needs to have all the SOPs, the procedures according to GMP rules. And also there is a regulation that mention how to make the fraction of some products, like for example, bar soaps, if you can fraction in front of the consumer, and it is only for grade 1 rinse-off products. The example is the Lush store. I hope you know this one. And there is also the organic or bio claims. Organic cosmetics must follow the Ministry of Agricultural Regulation. So it's very strict. And Anvisa is working with MAPA to make a regulation, because until now there is no regulation from Anvisa to allow cosmetic as organic. Anvisa allows to use the organic ingredient, but a cosmetic organic cosmetic is only allowed if it follows the MAPA, the Ministry of Agriculture 100% regulation, and it's very difficult. And if you follow this one, you need to put on the packaging the seal, the official seal of your organic product. 그리고 기타 이제 사항에서 저희가 몇 가지 살펴볼 sorry. 텐데요. 첫 번째는 이제 유기농 제품, 유기농 제품이 이제 농축산법을 필수적으로 준수해야 된다라는 사항이 있고, 또 그 다음에 볼 것은 이제 GMP, 제조 품질 관리 기준입니다. 심지어 수입 업체라고 하더라도 그 GMP를 따라서 이제 뭐 창고라든지 유통 기준을 따라야 하는 것들이 포함되어 있고, 여기에는 이제 업체들의 이제 SOP가 있어야 된다. 그리고 그 절차가 GMP를 충족시켜야 된다라는 점들이 있습니다. 그리고 마지막으로 저희가 살펴볼 게 바로 이제 소비자 직접 판매용 제품에 대한 관리 기준인데요. 예를 들어서 그 왜 소프, 그 비누 우리가 잘라서 팔잖아요. 그런 비누를 직접 현장에서 잘라서 소비자에게 판매하는, 그러니까 러쉬 같은 매장에서 우리가 살 수 있는 비누 제품입니다. 이렇게 이제 이런 경우는 오로지 1등급 제품에만 이제 허용되는 유형이고요. 또 시선에는 제품에만 허용한다고 합니다. 그래서 그럼 이제 다음에 저희가 유기농 화장품을 보시게 되면 현재 그 안비자와 이제 마파에서 함께 이게 제시되고 있는 어떤 그 유기농에 대한 성분의 이제 그 공통적인 그 규정이 이제 없습니다. 그래서 안비자에서는 그러니까 이제 그 농축산부에 따른 유기농에 대한 어떤 성분의 기준이 상당히 엄격하기 때문에 그 화장품에서 얘기하는 그 유기농 성분이 여기를 이제 그걸 100% 이제 만족하기가 조금 어렵다는 경우가 있습니다. 그런데 만약에 그 성분이 그 유기농의 어떤 기준을 충족하게 되면 아래에서 보시는 이제 스티커, 그 로고와 같이 이런 어떤 인증을 취득해서 그 표기할 수가 있게 됩니다. Okay. As I promised, we have these pomade crisis, a pomade sanitary crisis. It's for hair pomades that happened in the beginning of this year. Hair pomades are grade 1 products.
and it was used wrongly or with ingredients not allowed, and they are notified products, and the consequences was that the people that used those products went to temporary blindness. And it's probably because the huge amount of pomades on hair on New Year and Carnival. And then Anvisa requested information for product owner with no success. They make audit on the dossier, and they were missing data, ingredients not proved, like the ketone CG. Formula differs from the same format, some GMP issues, no cosmetovigilance data. One of the suspects of causing this temporary blindness is the ceterit 20, above 20%. This leads to the cancellation of the process, and now Anvisa just issued a resolution changing the notification procedure to the registration procedure. 그리고 그 아까 제가 말씀드렸던 그 포마드의 어떤 그 보건 위기라는 게 있었는데요. 여기에 대한 이제 대책을 간략하게 말씀드리도록 하겠습니다. 그 올해 초에 머리에 쓰는 포마드, 헤어 포마드라고 하는데 여기에 대해서 조금 저희가 이제 이슈가 있었습니다. 아마도 이제 잘못된 성분을 이제 사용했을 가능성이 있다라고 보고 있는데요. 원래 헤어 포마드는 그냥 1등급의 이제 신고로만 신고 절차만 하면 되는 화장품에 속했습니다. 그런데 2022년 그리고 2023년 사이에 그 상당한 그 보고가 접수를 받게 되었습니다. 이 포마드를 사용했더니 일시적으로 이제 시력을 상실했다라고 하는 이제 보고를 받게 되었고, 그래서 안비자가 이 제품에 대한 이렇게 소유자가 아니라 오너겠죠. 여기서 이제 사업자나 이런 그 제품의 이제 그 업체에게 해당 관련된 정보를 요청했으나 이제 실패하게 되었습니다. 그래서 안비자는 이제 신고한 문서를 감사하게 되었습니다. 그 결과 알아낸 것들은 몇 가지의 데이터가 유출되어 있다. 또 이제 승인되지 않은 성분이 들어있다. 예를 들면 케이톤 CG 같은 경우 성분이 들어있다라는 것. 그리고 또 문서에서 이제 제출한 정보, 포뮬러 정보와는 실제 포뮬러가 달랐다라는 것도 발견하게 되었고, 또 GMP에 문제가 있다. 또 이제 코스메토비질런스, 즉 화장품 감시 모니터링에 관련된 데이터가 없다 등등 관련된 사항을 발견하게 되었습니다. 그 주요 원인으로 추정되는 것은 세테아레스 20의라는 성분이 20% 이상이 들어있다라는 것이 이런 이제 일시적인 시력 상실을 유발한 원인이라고 추정하고 있습니다. 결과적으로는 이제 그 해당 절차는 이제 취소하게 되었고요. 또 이제 그 이 제품 관련하여 등록 절차를 변경하겠다라고 현재 안비자에서 결의안을 작업 중이라는 안비자에서 결의안을 이제 작업하겠다는 결론에 이르게 되었습니다. Thank you. And an important point here to say to you is the time to obtain the establishment license in the local and federal level. This is the average time to get all the approvals. It takes around 8 months, but you need to have some definition before you enter in the Brazilian market, because we talk about the holder of the registration. You need to define how you enter in Brazil. If you want to be the owner and the holder of your registration product, or if you will look for an importer here that already has all this license, because if you decide to have your own authorization, you need to be very patient, because this is a process that consumes time and a lot of efforts. So before you start this phase, you need to define the activity, the address,
and the social contract of your company. So you need the company documents, you need a municipality license, environmental license, firefighter license, and then you will start the structure to build your warehouse or whatever, or your if you put as a third party your warehouse, it's also possible. And also you have to find a technical responsible. This it could be a chemical, a pharmacist, or a chemical engineer. You need to choose one. And then you go to the sanitary technical evaluation that we call LTA. And after you have this approval, that is the physical and sanitary inspection, you ask for a local sanitary license or a report for the new ones. And only with this report, you is able to request to Anvisa the federal authorization. And in this meantime, you need to cadastre your company at Anvisa. You need to pay the tax to request the ZAFI, and enter the Anvisa system and make all the registration from the technical person, for the person that you will do your registration, and so on. Okay, so it's a very long timing, and if everything's go right, this is the timing. And if some document is missing or some demand is made, it's more than this. Okay, so it's a very time-consuming process to get this federal license. 그리고 Yes, 그 any question? yeah, the Oh. DED represents the days, so it will take like 30 days, 60 days, right? Yes, correct. So if like any company wants to build on a real facility, for example, like for manufacturing, then yeah, it would spend like it would take total like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 like 8 months. months. Okay, 8 months. But if I Yeah. want to, use my own like importer, then would it be like reduced the period? Yes, it could be when? used. Like, from okay, because they do not have to like build the actual structure, so maybe the first one and the second one would be omitted, like removed. No? Yes, it could be because you if you use an importer, this importer will be the owner of the registration. So all the information, the technical information, if you have sensitive or confidential information that you want to keep in the company, you need to share with this importer, because they will need to receive all the formula, all the specification, all the tests you made to present to Anvisa. Okay. Some companies don't want to share this information, but others don't care about these, and they share with the importer, and they will skip all this timing. Okay. 만약에 어떤 thank you. 그 화장품 제조 관련해서 혹은 가공 관련해서 직접 이제 시설물, 그러니까 제조 공장이라든지 그런 것들을 포함해서 인허가를 받고 싶다면 여기는 이제 지방에서 받아야 되는 허가, 그리고 연방에서 받아야 되는 허가 등등이 이제 여기에 기록되어 있습니다. 이 표를 보시면요, 이제 연방 허가를 얻기 위해서는 상당한 시간과 노력이 걸리는 것을 보실 수 있는데요. 그 브라질 시장에 이제 시판을 하기 위해서는 이제 각각 다음과 같은 어떤 인허가 등등이 필요합니다. 여기 지금 D라고 표시한 게 이제 일수입니다. 그러니까 뭐 30일, 60일, 60일, 30일, 7일, 30에서 60일 등등으로 대략적인 소요 기간을 저희가 표시를 했는데요. 그런데 브라질 시장에 진출하기 위해서는 먼저 자기가 이 업체가 직접 이제 홀더로서, 그러니까 업체의 어떤 화장품에 대한 어떤
그 운영자, 소유자로서 진출을 할 것이냐 아니면 이제 수입 업체를 껴서 진출할 것이냐를 잘 선택을 해야 합니다. 왜냐하면 직접 이제 오너 혹은 홀더로서 이제 브라질 시장에 진출하게 되면 다음에 표시된 이제 모든 절차를 다 밟아야 되기 때문에 여기에 있는 소요 시간을 다 합하면 이 대략 8개월이라는 이제 시간이 나오는데 이 정도의 이제 시간이 걸릴 수 있다라는 것을 이해하셔야 됩니다. 그래서 먼저 이제 한 초기 30일에서 이제 처리돼서 등록 절차를 밟아야 되는 상황에는 이제 업체 관련 문서 그리고 지자체의 인허가를 받아야 되고 환경부의 인허가 그리고 소방 관련한 그 기관에 대한 인허가가 필요하게 됩니다. 그리고 두 번째에서 한 60일 정도 소요되는 이 단계에 해당하는 인허가 서류에는 건물에 대한 부조 인허가, 특히나 여기서는 이제 제3자가 쓰는 건물, 그러니까 창고 같은 것을 이제 임대해서 쓸 수도 있긴 합니다. 그러나 이제 여기에 대한 인허가가 필요하고 또 이제 기술적인 책임 사항이라고 해서 뭐 약사라든지 아니면 이제 화학 엔지니어 등등을 한 분 선정해서 이분이 여기에 대한 인증을 받아야 되는 필요가 있습니다. 그리고 세 번째 단계에서 한 60일 정도 소요되는 것에는 이제 위생 기술 평가라는 것이 있습니다. 그래서 실제 인스펙션을 할 때 보고해야 되는 그 관련된 필요한 인허가 사항들이 여기에 포함되고요. 그리고 네 번째에는 30일 정도가 소요되는 그 지방청 위생 인허가 보고 사항 관련돼서 하는 인허가가 있습니다. 그리고 그 다음에 이제 7일 정도 소요되는 이제 인허가 종류에는 그 안비자 토지 대상, 이건 제가 아마 이 안비자 연방에서 관리하는 이제 총수적인 어떤 열람할 수 있는 어떤 등록 사항을 이야기하는 것 같은데요. 여기에 대한 인허가가 완료가 되어야 되고, 그러고 나서 이제 조세, 즉 납세 관련된 그 인허가도 받아야 하고, 또 이제 안비자의 이제 시스템을 입력할 수 있는 이제 인허가 받아야 합니다. 이런 과정은 7일 정도가 걸리고, 그 다음에 마지막으로 30일에서 60일이 걸릴 수 있는 것이 바로 그 안비자가 발행하는 업체 운영 허가입니다. 그러니까 보시면 알겠지만 상당히 진짜로 이제 어떤 실물 제조 공장이라든지 이런 것들이 들어서게 될 때는 브라질 시장에 들어가서게 될 때는 총 8개월이라는 조금 긴 그리고 시간과 다수의 노력을 필요로 하는데요. 만약에 내가 이제 화장품을 민감 정보를 충분히 어떤 제3자의 이제 수입업체와 공유해서 안비자에 등록을 하겠다라고 하는 경우는 모든 기술 문서나 관련된 인허가 자료들을 공유해서 진행을 하게 됩니다. 그러면 상대적으로 여기에 지금 쓰여 있는 어떤 초기에 들어가는 등록 관련된 이제 기간이 아주 줄어들 수 있겠습니다. 그러나 이제 또 일부 업체는 이제 그런 기밀 정보라든지 기술 정보를 공유하려 하지 않는 공유하지 않기를 원하는 업체들이 있기 때문에 그런 경우에는 이제 총체적인 소요 시간이 대략 이 정도 걸린다고 이해하시면 될 것 같습니다. We are finalizing it. So the importation, the main resolution for importation is this one, is the H1 from 28. So there is this technical regulation for importation. It requests the requirements for importation license that is from each how can I say, each transportation, each container you send to Brazil, you need to ask for this importation license. The product must have at least these items on labeling. And there are the Anvisa inspectors at the borders that could make some demands on importation license. For classification of the product, there is this I think it's the international nomenclature for cosmetic products. No, sorry. NCM is a common nomenclature for products, any products, not cosmetics. Okay. 그리고 이제 수입 관련된 절차에 대해서 말씀드리겠습니다. 그 RDC 81을 따르고 있으며 이것은 수입을 위한 기술 규제안입니다. 그러니까 그 수입 허가는 각 들어오는 컨테이너마다 아마 수입 허가에 대한 관련된 그 허가증을 요구하게 됩니다. 기본적으로 이제 라벨에 기재해야 될 사항이 있고요. 또 이제 국가별로 그 인스펙터가 이 수입 허가증을 요청하게 됩니다. 그리고 이제 이 NCM이라고 하는 것은 꼭 화장품뿐만이 아니라 이제 모든 물품에 매겨지는 세금의 등급을 나타낸 표입니다. Okay. And this is the final slide from the technical part is the summary of how I said today. So first you need a company authorization, and
the symbol is from Anvisa, is all the areas that Anvisa is present, okay? So first you need to have an authorization, a company authorization from Anvisa here in Brazil, and then you make the registration. And when you prepare the products, the imported products, you need to request the imported license for Anvisa too. And during the shipment, it will be approved, and then the products reach the Brazil, and you need to make the stickering with Portuguese label here, or you can do it at the origin, and then make the distribution. The product goes to stores, the consumer will use it, and if the consumer have any complaints or wants to contact the company, it needs to have the consumer attendance center. And if it's a case of a complaint, it would be a quality problem or a cosmetovigilance problem related to adverse events. And in this case, in the case of adverse events, there is the e-notivisa. Oh, sorry, not only the cosmetovigilance, but both. You can, the consumer can directly notify Anvisa by the system. Okay, so you close the looping, because this information must go to the manufacturer. So if there is a case of improvement of the formulation or the packaging or anything, the manufacturer needs to know and do the improvements needed. Okay. And this is a brief summary of all this presentation, because here you need to keep the good manufacturing practice, and here good distribution practice, and so on. 자, 그럼 드디어 그 기술적인 측면에서 이걸 좀 간단하게 좀 요약할 수 있는 도표로 제가 슬라이드를 보여드리도록 하겠습니다. 그러니까 처음에 이제 시작부터 가자면, 따라오시면 그 여기 지금 각각 단계마다 그 안비자 로고가 그려져 있는 마크는 그 안비자에서의 인허가가 필요하다라는 과정에 제가 이제 로고를 붙였고요. 처음에 이제 수입 업체가 시작을 할 때 먼저 이제 AFE, 즉 업체 운영 허가를 취득해야 합니다. 그리고 나서 이제 제품 등록, 그 제품 등록 신고도 역시 안비자에 제출을 해야 이루어지겠죠. 그 이후에 아마 이제 한국에서 화장품을 이제 생산하게 될 것입니다. 그리고 나서는 수입을 하는 경우 각 컨테이너 건마다 그 LI, 즉 수입 허가가 신청이 필요하게 됩니다. 이 허가를 받게 되면 이제 물품들이 배송이 되겠죠. 그럼 그 배송이 되고 나서 이제 각 브라질에 있는 창고에서는 그 이제 그 예를 들면 그 라벨에 표기가 잘 돼 있는지 이런 것들을 이제 확인하게 됩니다. 그래서 여기 지금 안비자 로고가 있고요. 이 포르투갈어로 라벨 표기가 잘 되어 있다라고 라벨 준비를 잘 해야 되는 그 과정이 단계가 바로 이 이제 창고에서 스티커가 가능하니까 이 단계나 아니면 한국에서 자체적으로 라벨을 표기하는 경우가 있겠습니다. 그리고 나서는 이제 유통, 여기서도 이제 그 안비자 인허가가 필요하게 되고, 그 이후에는 실질적으로 제품이 판매가 되게 됩니다. 그러면 나중에 지금 사용자들이, 소비자들이 이거를 이제 사용하게 될 거고, 소비자 만약에 여기 어떤 문제가 있거나 소비자로부터 뭔가 보고가 있을 경우에는 소비자 참여센터를 통해서 그 이제 안비자에 보고할 수가 있는데요. 여기서 만약에 내가 품질 문제가 있다, 아니면 이제 화장품에 이제 부작용이 있어서 여기 모니터링이 들어간다라고 하는 경우 이제 직접적으로 안비자에 신고를 할 수가 있습니다. 이런 두 가지 경우에 있어서 그 안비자에 소비자가 직접 신고할 수 있는 그 단계가 바로 이 노티비자라는 경우입니다. 그러면 두 가지 이 경우의 문제는 다 이제 제조하는, 즉 한국에서 생산하는 측에서 처리가 가능하므로 이 한국에 있는 생산자에게 보고가 들어가게 됩니다. 그래서 여기에서 이 두 가지 어떤 그 제품의 품질이라든지 화장품 부작용에 대해서의 어떤 개선점이 마련된다라고 하면 다시 한번 이 똑같은 순환을 서큘레이션 할 수가 있게 되는 것입니다. 상당히 이제 방대한 그 어떤 그 과정이지만 이렇게 보니까 아주 간단하게 잘 이제 요약해서 보여드릴 수 있겠습니다. 이게 품질 관련해서는 마지막 슬라이드입니다. Okay. Now there is some questions made before. I will change the screen here. Hold on.
저희가 기존에 받은 이제 Q&A 질문 사항이 있는데요. 제가 이제 다른 그 Q&A 질문 사항을 공유해서 보여드리도록 하겠습니다. I could not. Are you seeing? Yes, Yeah. I can see it. Yes. Okay. So there are some questions made before. I will read them. Given our unfamiliarity with the Brazilian market, we believe it would be highly beneficial if you could provide an overview of the Brazilian cosmetic market. I will share. I shared in the presentation this panoramic from the sector. From ABPEC, you could check more details in these slides. Here you can see, for example, more details about the consumer data. Brazil is mainly a fragrance country and children's sun protection. It takes good care of the hair, oral hygiene and breast products, makeup, skincare. This is going up, this is going down. And in terms of market, is the first in the world. And there are more details about the Brazilian market. And if you check, there is a question in the from the audience that also ask about the exportation by country. The first importer here in Brazil is China, followed by France, United States. South Korea is in this 50th place. So there is a very good opportunity to go up in this chart. You can see this detail. Okay. Okay, thank you. 먼저 첫 번째 질문이 저희 한국에서는 브라질 시장이 익숙하지 않아서 죄송합니다. 브라질 화장품 시장의 어떤 대략적인 개요를 잘 살펴볼 수 있을까요? 라는 질문을 해주셨습니다. 그래서 그 발표에도 그 다른 PPT, 즉 아비팩에서 준비한 다른 PPT를 그 연사님께서 첨부를 해주셨어요. 그래서 그 이제 아비팩에 있는 그 파노라마도 스텝도라는 그 PPT를 보시면 여기에 그 브라질이 이제 화장품뿐만 아니라 또 주요 향수 소비국이라는 정보도 들어있고요. 또 이제 영유아 제품도 인기가 많고 그다음에 자외선 차단제, 뭐 헤어 제품 등등 해서 이제 브라질에서 조금 잘 판매가 되는 제품들의 순위도 매겨져 있습니다. 구강 제품은 이제 순위가 점점 올라가고 있는 반면에 이제 제모제라든지 이런 것들은 순위가 떨어지고 있는 것도 보실 수 있고 또 그 프레젠테이션 안에는 이제 브라질 시장에 대해서 다양한 항목이 들어 있습니다. 예를 들어 뭐 브라질에서 이제 유통되고 있는 그 수입 화장품의 국가별 순위를 보시면 1위는 바로 중국이고 2위는 프랑스 제품, 3위는 미국 제품, 뭐 4위는 스페인 제품 등등인데 아직 한국은 브라질에서 15위권에 속한다고 합니다. 그러니까 이 말은 반대로 생각하면 한국 제품이 브라질에서 유통될 수 있는 가능성이 앞으로 더 많다는 것도 의미할 수 있겠습니다. Thank you. The second, could you please clarify whether registration and notification needs to be completed prior to exporting cosmetics to Brazil, or if these steps are required only before selling the products within the market? This must be done before the importation process. 예, 두 번째 질문은 바로 브라질의 화장품 수출하기 그 전에 등록 및 신고를 해야 되는지 아니면 시장에서 판매를 하고 나서 수출하기 전인지 아니면 시판
전에 절차를 해야 되는지라고 하는데 이때의 답변은 신고 및 등록은 그 수입 절차 전에 완료가 되어야 됩니다라고 하는 의미입니다. 그러니까 시판이 아니라 수입 절차 이전에 먼저 신고 및 등록이 완료가 되어야 된다라고 이해하시면 되겠습니다. Mhm. I'm a little worried about the timing. Is it okay to go on? 부장님, 저희가 지금 2시간이 지금 딱 되고 있는데요. 혹시나 좀 시간적 여유가 있는 건지 아니면 이제 Yes, we have enough time, so you can go on. Okay, thank you. We are keen on understanding the key consideration for entering the Brazilian market, specifically when Korean companies make their foray into Brazil. What are the most critical factors they should take into account? For Korean companies venturing into the Brazilian market, what are the paramount factors that they must consider? I think that both questions are very similar. I think that to get into the Brazilian market, you need to understand and be patient with the bureaucracy, time to open a company in Brazil without selling products, because this time that you make this investment, you could not make any money. You just need to wait for the authorization. Also the tax complexity, because there are a lot of taxes involved on the interstate commercialization, to have a correct regulatory dossier. Also, there are a lot of requirements further than just the sanitary ones, that is related to diversity, sustainability, biodiversity, and solid waste policy. 그 질문 사항은 만약에 한국이 브라질 시장을 진입하기 위해서 핵심적인 고려사항이 무엇인가라는 것입니다. 그리고 또 브라질에 진출하고자 하는 한국 업체가 반드시 고려해야 되는 좀 우선적인 요소들을 문의하셨습니다. 여기에 대한 답변으로는 우선적으로 이제 브라질의 어떤 행정 절차를 잘 이해해야 된다라고 이해하시면 좋고요. 또 그리고 나서 이제 시판 중인 제품이 없이, 그러니까 브라질의 업체를 신설하는 시기에 대해서 잘 고려해야 된다라고 했는데, 이게 무슨 얘기냐면요. 이 어떤 절차가 먼저 마련이 되고 나서 그다음에 이제 수출을 해서 돈을 벌 텐데, 사실 그 전에 있는 어떤 절차상의 시기에는 실제로 수출해서 얻는 수익이 없기 때문에 이때 시간이 이제 투자만 하게 되는, 그러니까 수입이 없어 투자만 하게 되는 시기라서 이런 점도 잘 우선적으로 좀 고려를 했으면 좋겠다라는 것입니다. 또 이제 여러 종류의 세금들이 있기 때문에 이런 종류 모든 세금을 다 완납이 되어 있는지, 특히나 이제 브라질에서 어떤 상업적인 이익에 따른 그런 어떤 텍세이션, 즉 세금이 각각 이제 여러 가지가 있다고 합니다. 그래서 이에 대해서 잘 납부가 완료되었는지를 확인해야 하고요. 또한 이제 올바른 규제 관련 문서의 준비가 있겠습니다. 그리고 나서 이 이외에도 그러니까 이제 여기까지는 조금 인내심을 가지고 이제 어떤 행정 절차 관련해서 모든 과정들을 잘 이해하는 것이 중요하고요. 또 이제 브라질에 있는 어떤 다양성이나 지속 가능성, 생물 다양성, 뭐 고체 폐기물 정책 등등 다양한 정책에 대해서도 이해를 하는 것이 중요하겠습니다. Okay, the next two ones. Could you direct us to a reliable source for regulation on prohibited and restrictive ingredients in Brazilian cosmetics? If possible, we would greatly appreciate an access link to the relevant website. Could you also provide detailed information about the latest regulations regarding prohibited and restrictive ingredients in Brazilian cosmetics? Yes, it was informed in the presentation, and the links are available. As I said in the presentation, the regulation are just in Portuguese, but it is very well updated. All the regulation are in the Anvisa Library for Cosmetics. 그리고 다음 질문은 이제 브라질의 어떤 금지 및 제한 성분 그리고 규제 조항 관련해서 이런 정보 출처에 대해서 좀 그 링크라든지 관련된 이제 정보를 주실 수 있는지에 대한 질문이었습니다. 여기에 대해서는 제가 발표 프레젠테이션 안에 모든 이제 사용 가능한 링크들을 다 달아 놓았고요. 특히 이제 규제는 이제 포르투갈어로 되어 있긴 합니다만, 그 규제 이외 사항에서는 그 안비자 라이브러리로 가시면 잘 업데이트가, 그러니까 바로바로 즉각적으로 되어서 올라오고 있습니다. 그래서 이런 그 업데이트 링크 발표 내에 이제 제가 삽입한 링크들을 잘 참조하시면 되겠습니다.
Sorry, I am not accessing the. 네. Could you please inform us the acceptable price range of cosmetics among Brazilian consumers? Can you share insights on the approximate sales ratio between skincare, makeup, hair products, and beauty devices within Brazilian market? We are curious about the popularity and sales performance of beauty devices in the Brazilian market. I separate here some websites. For example, the one that I pick up the Misha product that is called Beauty Box, one that is Beleza na Web, other is from Boticário and Natura. These two are the biggest Brazilian company manufacturers of course cosmetics, and also the Amazon website. So you can search for the prices and the kind of products here. Okay. These are the links. 그리고 다음 질문은 이제 뭐 브라질 소비자들 사이에서 그럼 어떤 가격대가 화장품에 있어서 합리적인지 그 가격대라든지 아니면 브라질 시장에 있는 뭐 스킨케어, 메이크업, 헤어 제품, 미용 제품의 대략적인 그 판매 비율이라든지 또 이제 브라질 시장 내 미용 기기에 대한 뭐 인기라든지 판매 성과를 알고자 합니다라는 질문이 있었는데 연사님께서는 그 관련된 질문을 좀 그래도 좀 거시적으로 찾을 수 있는 정보가 담겨 있는 링크를 이제 제시해 주셨습니다. 아까 이제 뭐 이런데 링크를 들어가게 되면 그 아까 보여드렸던 뭐 미샤 제품, 아까 한국에 있는 이제 화장품인데 그게 이제 팔리고 있는 그 어떤 가격대 등등을 확인할 수 있고 또 브라질에서 가장 큰 화장품 제조업체인 보티카나 나투라 등등이 이제 화장품 웹사이트도 보실 수 있습니다. 그리고 이제 아마존에서도 브라질에 현재 시판되고 있는 어떤 현황을 읽으실 수 있겠습니다. Then the following, which countries' products are most frequently imported into Brazil? Additionally, could you furnish us with information regarding the sales rankings of imported cosmetics in Brazil? It's already in the presentation of ABPEC. I think that very soon there will be a newer one because that one is from 21, 22. So very soon, I think there is one for 2022, 23. As soon as we have that, could send to you. Okay. 이렇게. 그리고 이제 어떤 국가 제품이 브라질에 가장 이제 많이 수입되고 있는지 또 브라질 내에서의 화장품 수입 판매 순위와 관련된 국가 정보를 제공해 줄 수 있을까요는 아까 제가 그 프레젠테이션 슬라이드에서 설명을 드렸고요. 근데 아까 제가 보여드린 슬라이드가 2021년에서 2022년에 제작된 슬라이드입니다. 조만간에 저희가 2022년에서 2023년 관련 자료가 담겨 있는 프레젠테이션을 기대하고 있는데요. 이런 자료가 나오면 제가 이제 대한화장품협회 측에 공유 드리도록 하겠습니다. The following, we are interested in knowing whether Korean brands can secure import authorization for cosmetics in Brazil. Yes, they can if they follow all the regulation. I don't know if there is any complement for this question because I think it's very broad. 오케이. 이것도 이제 그러게요. 원제 질문이 뭐였는지 모르겠지만 그 브라질에서 한국 브랜드가 확실하게 수입 승인을 받을 수 있는지 알고자 합니다. 근데 당연히 브라질에 있는 규제와 절차를 따르면 못 받을 이유가 없습니다라고 답변을 주셨는데 이게 이제 특정 어떤 목적에 있어서 이렇게 질문을 주신 것인지는 모르겠습니다만 네, 당연히 한국 화장품이 브라질에서 수입 승인을 받는 데는 문제는 없습니다. 물론 규제와 절차만 따르시면 됩니다. 네, 잠시만요. 연사님께 지금 뒤에 질문들 제가 보니까 강의 내용 중에서 이제 그 다 해소가 된 것 같습니다. 마지막 그 12번만 연사님께서 답변 주시고 그 이후에는 실시간으로 저희가 채팅창을 통해서 받은 질문 다루도록 하겠습니다. 12번만 일단 설명 주시면 되겠습니다. Okay. So Isabel, actually, you would explain about the question and answer for number 11. And after that, from like 12, it would be explained in your presentation for this time. So, but instead of that, we need to address other questions from like chat room.
the real-time chat room. So would it be okay? Oh, okay. Yeah, yeah, okay. Yes, okay. Thank Mhm. you. Let's see. So I can stop sharing. Yeah, just number 11. The last question. That would be the last question for us. Like 11번이면 맞죠? 이거 Number 제스트. 12. So you can number 12. proceed number 12, and after we will deal with the collected questions in the chatting box. Mhm. It is permissible to register the same product multiple times for import. Yes, for import one, it is possible to regularize same name, same formula for different importers. It's okay, no problems. 네, 마지막 질문은 이제 수입 용도로 이제 동일한 제품을 여러 번 이제 다르게 등록하는 것이 허용됩니까라고 하셨는데요. 허용이 가능합니다. 수입품의 경우에 동일한 명칭이나 동일한 제형을 이라도 각기 다른 수입 업체로 규제해서 등록하는 것이 허용된다라는 것이 답변입니다. 네, 그러면은 지금부터는 채팅창에 나와 있는 질문을 다루도록 하겠습니다. 지금 저희 통역사님 위로 쭉 한번 올려주시고요. 네. 예, 제가 한국어로 질문을 읽으면은 그걸 영어로 통역을 해주시면 되겠습니다. 저희가 협회 사무국에서 답변이 가능한 부분은 이미 채팅창에 답변을 적어드린 부분이 있습니다. 그래서 그거는 스킵을 하고요. 연사님 통해서 좀 더 확인해야 될 사항들에 대해서 질문을 드리도록 하겠습니다. 네. So we have a lot of like questions on the chat room, but if it is available to address the question from the KCA, then we already like explained or the answer the question, and only for the questions for like Isabel, the presenter, then we would discuss on that questions in this time. 네, 그럼 Okay. 채팅창에 남겨주신 질문 중에 첫 번째 질문 드리겠습니다. 지금 질문 남겨주신 시간은 9시 47분으로 되어 있으시고요. 통역사님께서는 9시 47분 질문 봐주시면 되겠습니다. 네, 질문입니다. 브라질 업체 쪽에서 제품 등록을 위한 QCC, 그러니까 Quality Confirmation Certificate를 요구를 하면서 인증업체를 참조로 저희한테 보냈습니다. 네, 해당 업체가 조금 의심이 돼서 그런데요. 이 퀄리티 컨퍼메이션 서티피케이트가 제품 등록 시에 꼭 필요한 서류인가요? 라고 질문 주셨습니다. Okay, the first question is our company 브라질 업체에서 요구했다는 거죠? 네네네. One of the Brazilian company requested the QCC. It means that Quality Confirmation Certificate, and they copy that mail with another certification company. But we have a doubt on that like certification company. So I want to ask you directly that like QCC is required for the process of cosmetic registration or not? Because this PCC is not required to have a certification, but what you need to have to register is all the process to get into a visa and have the notification or the registration. This QCC is, for example, if you enter in the market and if some company or importer need to know if your formula is in accordance with, for example, Brazilian regulation. So this company could ask you to make this kind of certification because they need to make sure that the product that they will import is okay according to Brazilian regulation. But according to Anvisa or any regulatory body, it's not mandatory to have it. Okay, maybe it's a requirement for the company that you import the product to as a previous evaluation. Okay, understand.
먼저 답변을 오케이. 드리자면 QCC가 안비자에서 이제 요구하는 필수 요청 사항은 아닙니다. 그래서 사실은 그냥 화장품을 이제 수출을 할 때, 즉 이제 그때는 안비자에서 규정하는 필수 요청 등록이라든지 신고 사항만 준수를 하면 됩니다. 그런데 이제 브라질에서 이제 시판을 하고 싶은데 만약에 그 수입 업체라든지 아니면 다른 브라질 회사에서는 그 제조업체에서 조금 알고 싶고 또 이 제품이 브라질의 규정을 좀 준수하는지를 약간 사전에 확인하고 싶은 경우가 있을 거예요. 그런 경우에는 그런 업체에서 이제 QCC를 요청할 수는 있습니다. 그래서 이제 이 제품이 그 브라질의 이제 규정 준수를 잘 따를 것인지 아닐 것인지 이거를 이제 가늠할 수는 있겠죠. 그런 기준이 될 수는 있지만 그 이제 제조업체 측에서 꼭 QCC를 필수적으로 안비자에 이제 제출해야 될 의무는 없습니다. 네, 감사합니다. 다음 질문 드리겠습니다. 제가 아까 드린 질문이 바로 밑에 있는 질문이고요. 좀 부가 설명 드리겠습니다. 브라질에서 화장품 라벨 표기 의무 사항 중에 전성분이 있습니다. 원래는 인기명으로만 기재를 해도 된다라고 저희가 옛날에는 알고 있었고요. 근데 지금 강의 주신 내용을 들어보면은 2023년도 11월 1일자 이후에는 포르투갈어로도 병기를 해서 전성분을 표시해야 한다라는 것이 의무화됐다라고 강의 내용 중에 말씀 주셨습니다. 근데 그렇게 되면은 이게 너무 많은 그 내용이 그 라벨에 기재를 해야 되기 때문에 물리적으로 조금 어려울 것 같기도 합니다. 그럴 경우에 그 성분 표기 관련해서는 혹시 QR 코드로도 가능한 것인지 질문 드리겠습니다. Okay, this is the question about the ingredients like inki. Like before, as we know that for the cosmetic products, to like for like Brazilian market, then the only like inki names are available. But I heard from your presentation that from like the 1st November 2023, like this year, the Portuguese language of the ingredients name it should be like labeled together or it has to be Portuguese. Like, yeah, that's my just first concern. Both. Okay, both. Yes, yes, it's both the Inky Or and the Portuguese labeling ah, ingredient list. but only Both. Portuguese available? No, both, the Both. two. Okay. So then in that case, that like name, the length of the like label of the ingredients would be really long. So can we use the QR code for the name of the ingredients for that case? Yes, just for the Portuguese ingredients, you could use the QR code or the link of the web page. Like if you have it in the internet website, you can inform Portuguese list ingredients are in the following link, blah, 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 www, da, da, da. It's Then also possible. there is no need to like print the English name of the like ingredients on the label. So The Inky is mandatory, and now the Portuguese is mandatory, both. But the Portuguese one could be declared in a QR code or in a web page. but not Inky. Inky still needs to be on the label. Yes. Okay. 그러니까 그게 이제 맞아요. 그 2023년 11월 1월부터는 그 전에 있던 인기 명칭뿐만 아니라 포르투갈어로도 그 성분 명칭을 다 같이 기재, 병기, 즉 영어 그게 막 이게 영어라면 그 인기 명칭뿐만 아니라 포르투갈어로도 이걸 두 개를 다 같이 표기해야 되는 의무사항이 생겼습니다. 그래서 이 QR 코드가 가능한 부분은 포르투갈어 명칭만, 그러니까 본 다음 전성분을 포르투갈어로 알고 싶으면 뭐 이렇게 QR을 뭐 찾아보세요 이런 식으로 이제 인지를 해서 포르투갈어 명칭은 QR 코드로 이제 따로 이렇게 인터넷 웹사이트나 이런 데 링크를 걸어서 표기하는 게 가능한데요. 여전히 라벨에는 그 인기 명칭은 다 이제 표기가 되어야 한다는 것이 원칙이라고 합니다.
네, 감사합니다. 다음 질문 드리겠습니다. 다음 질문은 효능 테스트 관련 질문을 주셨는데요. 제가 조금 더 질문 내용을 추가를 해서 연사님께 질문 드리겠습니다. 그 브라질에서는 테스트를 통해서 입증을 해야 할 필요가 있는, 입증을 해야 하는 광고 표현이 좀 정해져 있다라고 알고 있습니다. 근데 이게 맞는지도 좀 확인 부탁드리고요. 그리고 이거와 관련해서 브라질 식약청인 안비자에서 발간한 가이드라인이 있다. 라고 지금 강의 중에 어 설명을 주신 것 같습니다. 그렇다라고 하면은 테스트라는 것을 브라질 내에 있는 그런 효능 평가 테스트 기관에서 한 것만 인정을 해 주시는지 아니면 브라질 외의 국가, 예를 들면 한국에서 시험한 것도 인정이 되는지 질문 드리겠습니다. Okay, the next question I want to ask for first that as I know, there are certain like expressions or a statement regarding to the advertisement or like expression, which has to be proven by the test. So is it true? That's yeah. I want to ask that first. Like there are certain like advertisement or like commercial statements is established which needs to be proven by the test, right? Okay. Uh-huh. Yes, there are a lot. Uh-huh. Oh, sorry. Okay, then Of claims or commercial claims that must be proven. For example, if you compare your products with another, you need to show the test. And also, if you claim dermatological tested, you need to have the tests which the dermatologist signing it. The same as ophthalmologically tested, you need to have ophthalmologist professional signing the tests. I think any claim you need to have a support. Some of the claims need a test. Others you can prove with literature or with the ingredients in the formulation. Then in that case, like only the Brazilian test authority could be could be approved, or is it okay to No. You can use your tests and just check if they are, for example, if you have a safety test, you need to just check if it follows the safety guidelines from Brazil. Okay, so you can Korean test perform the authority. tests. Yes, you can perform the tests in Korea, in the United States, in Europe, but you just need to check if the test you perform is according to the safety guideline, for example. Then how about the language? So like only Portuguese allowed or English would be okay? Or- Portuguese, English, and Spanish are okay. They don't need to be translated. Other language, yes, it must be translated. Thank you. Okay, because it's not usual for the authorities. Because English is okay, Spanish also. But for example, if you have another language like Korean, Chinese, Japanese, Arabian, so it must be translated. Okay, thank you. 네, 먼저 그 브라질의 광고나 이제 표현대에 제한된 규정이 있다라는 것은 맞고요. 어떤 클레임을 한다라든지 할 때는 반드시 그 이제 입증 자료를 제출해야만 합니다. 시험에 따른 예를 들어서 뭐 다른 타 제품과 비교한 결과 이렇습니다라고 이런 식으로 문구를 적을 경우라든지 아니면 뭐 피부과 시험을 거쳤다라고 하는 경우 이런 경우에 다 그 입증 자료, 즉 테스트 자료를 제출해야 되는데 피부과 테스트를 거쳤다라고 할 때 그럼 그 피부과 테스트를 어떤 시행한 그 사람의 이제 서명이 들어간 뭔가 그 입증 자료를 제출해야만 합니다. 그래서 이런 클레임들이나 성분의 다양한 그런 그 기재 사항이 존재할 수 있는데요. 이럴 때 당연히 이런 시험들은
브라질에서만 그러니까 브라질에서 시행한 연구 결과만 받아 허용하는 것은 아니고요. 뭐 다른 나라에서 그러니까 미국이나 뭐 한국이나 유럽이나 이런 데서 다른 연구소에서 시행한 결과도 당연히 이제 허용이 됩니다. 예를 들어 뭐 안전성 테스트를 뭐 했다라고 하면은 그런 경우 심지어 한국에서 이제 안전성 테스트를 하고 결과가 나왔다라고 했을 때 그 시험 법이라든지 그런 이제 그 연구소에서 따르고 있는 그 가이드라인이 브라질에서 인정하고 있는 가이드라인 법을 준수한다라고 하는 경우에는 문제가 되지 않습니다. 그리고 언어는 그 어떤 그 평가 결과 아까 비슷한 질문이 있어서 같이 여쭤봤는데요. 그 여기에 대한 이 발표 자료를 제출할 때의 언어는 이제 포르투갈어, 영어 그리고 스페인어까지 허용되고 기타 언어는 반드시 그 아까 말씀드린 세 가지 언어 중에 하나로 번역을 해서 제출하시면 됩니다. 네, 감사합니다. 다음 질문 드리겠습니다. 9시 51분에 남겨주신 질문이고요. 인기 명칭에 대칭되는 인기명을 또 포르투갈어로 이제 번역을 또 해서 기재를 해야 될 텐데요. 요거를 매칭되는 그 리스트를 정리해 놓은 사이트가 혹시 있는지 궁금합니다라고 질문 주셨습니다. Okay, the next question is, as you said that the Portuguese language of the ingredients name is mandatory right now. So is there any website or is there any internet web page providing those type of official translated version of the Inki names from yours? You could Yes, there is. Anvisa just launched a database with those translations. It is in the Anvisa website. I can send the link for you. But yes, there is this translation, and it will be reviewed on November 1st. Okay, but you can find the translation there. Okay. But it has already launched from Anvisa. Yes, so- yes. Okay. Yes, Anvisa has already launched, but they know that they have some reviews to do, and they will review it on November 1st and make this date the official one, because after this official one, you need to follow this database translation, because the companies have a lot of product to update. So there are many databases that was made to comply with this requirement, because there were no official Portuguese translation for cosmetic ingredients. So ABPEC make a database, another company, another association of chemical also made a database, and there are companies that make the translation by themselves. So it's a little very variation from the same ingredient. And Anvisa decided to make this database to be harmonizing the translation, but it's not all correct, and they are planning to review it in November, and also review in a 6-month basis. It's still not well defined, but you can find the database, and I can send you the link. Okay. 오케이, 땡큐. 네, 존재하고요. 그 안비자에서 이제 공식적으로 이제 출시하는 그 인기 명칭에 대한 포르투갈어 번역 그 데이터베이스가 있다고 하고요. 현재 이제 검토 중에 있어서 11월 1일 그때부터 이제 공식적으로 그 모든 라벨에 성분명의 포르투갈어를 기재해야 된다라는 것이 이제 시행되는 일자인데, 이제 그에 맞춰서 그 안비자에서 이제 공식적으로 인기 명칭에 따른 포르투갈어 번역 사이트도 제공한다고 합니다. 그 전에는 사실 뭐 어떤 협회라든지 업체에서 각각 스스로 인기 명칭에 따라서 그걸 고유의 이제 방식이나 표현 방법대로 번역을 했어야 됐는데, 그러다 보니까 똑같은 성분명임에도 불구하고 여러 가지 다른 번역 명칭이 나오는 문제가 많았습니다. 그래서 이런 문제를 좀 보완하고 개선하기 위해서 안비자에서는 공식적으로 데이터베이스를 이미 이제 런칭을 했고, 거기에 그게 이제 11월 1일자로는 거기에 따라서만 기재를 해야 되며, 이에 따른 링크는 이제 연사님께서 따로 보내줄 수 있다고 합니다.
네, 감사합니다. 저희 그 강의 자료 중에 나중에 이제 저희 만족도 설문조사 해주신 분께 강의 자료 송부를 해드릴 텐데요. 거기 중에서 라벨 표시 요구 사항 중에 이제 저희가 B의 함량이라고 번역을 해놓은 것은 그 내용량입니다. 이제 번역 오타가 있어서 그거는 저희가 정정을 해서 추후에 발송을 해드리도록 하겠습니다. 네, 이어서 질문을 드리겠는데요. 크로스보더 관련 질문을 주신 것 같습니다. 잠시만요. 네, 크로스보더로서 온라인 플랫폼에 판매를 할 경우에도 브라질 현지의 수입업체, 홀더, 벤더 등이 다 모두 파트너로서 있어야 하는지 궁금합니다라고 질문 주셨습니다. I want to ask another question that as a cross-border, when I want to sell the products in the online platform, then do I need the importers and holders and vendors, all the partners in Brazil? Could you repeat the question? Yes. As a cross-border, I want to sell the products in the online platform. In that case, do I need all the partners like importers, like holder or vendor? In that case, if I want to just like sell my products in the online platform as a cross-border. Yes. The online platform, if you sell the product in Brazil, you need to be registering the product. 네, You need to regularize the product and also to comply with the regulation of the labeling. Unless you do it not as a company, someone not how can I say, not a company, but a personal one buying from you, you know. But if you commercialize as a company, yes, you need to regularize the product. 그러니까 일단 일반 개인을 통해서 뭔가를 사는 경우가 아닌 이상에는 이제 온라인 플랫폼에서 판매를 한다라고 하면 그 온라인 플랫폼에서도 그 라벨 기재 요건을 준수해야 되는 의무가 있기 때문에 그런 경우에도 뭐 수입업체, 홀더, 벤더 등등이 모두 파트너로 있어야, 그러니까 규제에 준수를 해야 한다, 나련돼야 된다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 감사합니다. 강의 그 슬라이드를 같이 그 쉐어해 주시면서 질문을 드리면 좋을 것 같은데요. 15페이지에 2등급 목록의 예시들이 나와 있습니다. 네, 7번 태닝 제품이라고 되어 있고요. 8번에 동시 태닝 제품이라고 되어 있는데 그 차이점이 무엇인지 질문 드리겠습니다. Okay, Miss Isabel, could you please share the screen of the presentation, like page 15? Because like in the grade, the second grade of the cosmetic products, since I would, let you know the original English text that, yeah, could you please like share the screen from your side, like page 15? Yes, please, if you could share it. I closed the Maybe, okay, presentation. I will share it to you. Wait, this one. 이거 화면이 보이시나요? 이거 혹시 보이실까요? 지금? 네, 보입니다. 네. 네. Okay, in this slide, grade 2, so number 7 is tanning, and number 8 is simulatory tanning. Not simultaneous. Okay, simulatory tanning. So what is the difference from the number 7 tanning products and the number 8 simulatory tanning? What's the difference between them? There is no difference because it's the principle is the same. It's to tan the product, the skin with some a chemical ingredient. It's the same. Just like the same. Okay. 사실은 이게 저는 번역할 때 simultaneous라고 잘못 봐가지고 아마 그렇게 된 것 같은데, 이제 7번에 있는 이제 태닝 제품이나 8번에 있는 태닝 제품 둘 다 그냥 동일한 태닝에 쓰는 제품이라고 합니다. 그래서 차이점은 이제 없다라고 하십니다.
네, Mhm. 알겠습니다. 네, 그러면은 이어서 그 그레이드 2 제품에 대해서 질문을 드리겠습니다. 채팅창에 질문 주죠. 저희가 1차적으로 답변을 드렸는데요. 그 비듬 방지용 샴푸나 불소를 함유한 치약이 그레이드 2에 해당하는 제품인 것은 이제 이해를 했습니다. 네, 등록 신고 여부 관련해서 어떻게 되는지 다시 한번 질문 드립니다라고 남겨주셨습니다. 그러니까 비듬 방종 샴푸랑 예, 불소 함유 치약을 네, 그게 등록을 해야 되냐 신고를 해야 되는지 예, 그거를 예, 네, 네. okay. So, okay, actually we understood that the concept of the grades and the concept of the determination of like registration process or notification process. Yeah, those are like totally separate. But Yes, it's not related anymore because at the beginning, when they make this classification of grade 1 and 2, the grade 1 was notification and grade 2 registration. But Anvisa make a review of that and just register the 5 groups of product that I mentioned in the presentation. So the registration process is only for sunscreen, hand antiseptic, hair straightening or curling, and for insect repellent. Just for this 4 and temporarily for the hair pomades. Yes. then like The other ones, just notification. Yeah, for the example, like other ones are all notified. like Notification process. but if okay, let's see, like anti-dandruff like shampoo or a fluoride like toothpaste, for those type of products, they are going to be registered or notified. Notified because registration is just this 4 category plus hair pomade. Just Thank you. 원래는 맞아요. 1등급, 2등급이 예전에는 그게 1등급은 신고 제품, 2등급은 등록 제품 이런 식으로 이제 나눠져 있었나 봐요. 그런데 이제 안비자에서는 이게 모든 사항을 좀 검토한 다음에 이제 이런 등급이 의미가 없다라고 해서 새로 다시 1등급, 2등급과 무관하게 등록해야 되는 제품, 신고해야 되는 제품을 다시 이제 구분했다고 합니다. 그래서 오로지 모든 화장품은 다 이제 신고를 하는 게 원칙인데 등록해야 되는 제품은 딱 5가지 품목에만 해당합니다. 바로 자외선 차단제, 그다음에 이제 방충제라고 하죠. 그리고 헤어 스트레이트너, 그리고 손세정제 이렇게 4가지 품목에 최근에 그 포함된 헤어 포마드제 이렇게 해서 꼭 5가지만 등록 절차를 밟게 되고요. 나머지는 신고 절차입니다. 그렇기 때문에 뭐 비듬 방지 샴푸라든지 불소 함유 치약 이런 경우에는 그냥 신고를 하시면 됩니다. 네, 감사합니다. 그럼 질문 저 밑으로 내려서 좀 드리고요. 10시 34분 시점에 남겨주신 질문입니다. 네, 페이셜 클렌징 제품은 그레이드가 어떻게 되는지 1등급인지 2등급인지 그리고 신고만으로 판매 가능한지 질문 주셨습니다. So as the like confirmation from my side, like facial cleanser, how can we determine the grades of that like facial cleanser? And is it okay to like notify that product, right? Yes, facial cleanser, even if it's a grade 2, it could be notified. Then how can we determine which one is like grade 1 or grade 2? Is there any, or all the facial cleansers are gonna be in the grade 1? It doesn't matter. It's related to the efficacy or For the function? process of registration or the notification doesn't matter. It's just if you, for example, the facial cleanser have any specific ingredient and have specific claims, you need to prove the claims you are saying that the cleanser have some specific ingredient, blah blah blah. You need to prove that why it is special or the claim that you put on the label. Then grade 2. Then grade 2. Okay.
아까 꼭 얼굴 클렌징이 무슨 몇 등급에 몇 등급 이렇게 정해진 게 아니라요. 무조건 이제 이거는 아까 얼굴 클렌징 제품은 아까 말씀드린 5가지 품목에 해당되지 않으니까 당연히 신고로만 판매 가능한 제품이고, 이게 뭐 클렌저의 품목 따라서 등급이 정해지는 게 아닙니다. 1등급은 이제 일반적인 어떤 입증이 필요 없다라는 거고, 2등급은 뭔가 당신이 주장한다 아니면 뭔가 효능을 입증한다, 클레임을 한다라고 할 때 거기에 그러면 그게 진짜냐라고 입증을 해야 되는 경우가 필요한 경우만 이제 2등급으로 분류를 한다고 해요. 그래서 일반적으로 뭐 얼굴 클렌징 제품이다라면 1등급에 속하겠지만, 내가 여기에 특성 성분을 넣었다라든지 아니면 이게 어떤 효과가 있다 아니면 어떤 클레임이다라고 하는 주장하는 경우에는 2등급으로 나눠지게 됩니다. 네, 감사합니다. 다음 질문은 10시 54분에 남겨주신 질문이고요. 표시기재 의무사항 설명 주셨는데, 이것이 다 반드시 포르투갈어로 기재가 되어야, 레이블링 되어야 하는지 질문 주셨습니다. So there are the mandatory requirement for labeling. So each item should be labeled in Portuguese, or would it be okay to express in like Portuguese, Spanish, English, like or and? So there are like mandatory or requirement for the labeling. If you have a Portuguese, it's okay. All the information must be in Portuguese, all the mandatory information in Portuguese. And if you want to have other language, it's also okay. But the translation it should be the same. You mean that the mandatory requirement of labeling should be expressed or should be stated in Portuguese, right? Yes, the mandatory must be in Portuguese. 오케이. 표시 기재, 그러니까 라벨 기재 의무 사항에 해당하는 항목은 반드시 포르투갈어로만 기재되어야 된다고 합니다. 그 이외에 해당하는 사항은 이제 선택이지만 반드시 라벨에 표시되어야 하는 어떤 사항, 그 항목에 대해서는 무조건 포르투갈어로 기재되어 있어야 된다고 합니다. 네, 감사합니다. 방금 드렸던 질문, 아까 전에 드렸던 질문에서 조금 더 보충 질문 드리겠습니다. 아까 크로스보더 셀러 온라인 내서 판매하는 거 관련해서 질문 드렸는데요. 정확한 예시를 말씀드리자면은 아마존 사이트나 아니면 쇼피, 동남아 베이스로 지금 유명한 온라인 플랫폼입니다. 쇼피 등에서 화장품을 판매했고, 그 화장품을 브라질에서 소비자가 구입할 경우, 이 경우에도 브라질 안비자에 제품 등록이라든지 신고가 되어 있는 제품이어야만 브라질에서 판매를 할 수 있는지 이렇게 질문을 좀 추가적으로 다시 드리겠습니다. I just want to ask one the question about like cross-border cosmetic products. For example, our company used to sell our products in like Amazon platform or Shopee, which is very, popular in the East Asian or Southern Asian countries. So I already sold my products in those type of like online platform, including Amazon or Shopee. But if I want to sell those products into the Brazilian market, then do I need to do the registration or notification and submit all the materials to Anvisa? Yes, yes, you do. Or is it possible to sell those type of products to Brazilian market, because this is the online platform? No, even if it's online, no matter, it must be regularized at Anvisa. If you sell products in Brazil, you must register them at Anvisa. 답변은 일단 브라질 내에 모든 판매되는 제품에 대해서는 다 이제 규제화가 되어야 돼서 그 등록이나 신고 둘 중에 하나를 하셔야 된다고 합니다. 네, 알겠습니다. 네, 마지막 질문 드리겠습니다. 지금 10시 43분 시점에 남겨주신 질문이고요. 질문 읽겠습니다. 정부에 납부해야 하는 수수료 금액은 제품의 유형, 여기서는 이제 식품, 의약품, 화장품 이렇게 갈릴 수가 있을 것 같습니다. 그러한 제품의 유형에 따라서 다르고, 또 수수료 징수에 대한 별도 규칙을 안비자 규정에 이제 정해져 있다라고 들은 바가 있습니다. 제가 예전에 알기로는 이러한 수수료가
그 회사 규모, 그러니까 전년도 매출 규모 기준입니다. 회사 규모에 따라서 그 수수료를 차등적으로 낸다. 뭐 예를 들어 규모가 큰 회사는 수수료를 많이 내야 하고 규모가 작은 회사는 수수료가 상대적으로 적다. 뭐 이렇게 들었는데 지금도 동일한지 질문 드리겠습니다. This is the last question. Thank you. As I know that the fees to pay to government, there are certain types of the fees to pay to the government for like food, drug, and cosmetic, and etc. So the rule of the fee is stated in like RDC 222 or RDC 76. Then, as I know, like the fees will be will be fees will be charged by the volume of the sales of the company or size of the company, as I know. For example, if my company is like large corporate, then I have to, pay more. Or if my company is like SME, small, like medium sized, like enterprises, then the price of the fee is different. So now, currently, is it the same from the previous, or has Yes, it is. changed? Yes, it is Oh, the fee. It's depending on the company size, and there are for bigger companies, for medium and small companies. The fees differs from each one. It's mm, decrease the value as you are a small business. then it doesn't matter about the revenue of the previous year or not, just the size of the company, or Yes, because for example, if you are a company, a big company in the group one, you automatically don't need to present anything at Visa because you pay the full fee, the most high fee. But for example, if you are a medium company, you need to present to Visa each year the revenue of the year before. I think until April. I'm not sure, but there is a timing that you need to present to Visa to keep the lower fee. Because if you don't present each year the revenue of the year before, you will automatically go to the higher fee. 네, 질문 주신 분이 알고 있는 게 맞고요. 그리고 그 예를 들면 이제 가장 높은 게 1등급이라고요. 그러니까 수수료가 가장 높은 1등급. 그래서 내가 막 큰 기업이다라고 하면 이제 1등급에 해당하는 수수료를 납부하게 되는데, 만약에 내가 중소기업이라서 조금 전년도 판매 실적이 좀 이제 뭐 없다라든지 아니면 오히려 전년도 판매 실적이 많다라고 할 수도 있겠죠. 어쨌든 그럴 때는 내가 이제 없는 경우에는 똑같은 수수료가 부과되지 않고 다른 차등 수수료가 부과된다고 합니다. 그리고 이 전년도에 이제 판매 실적을 제시하지 않는 경우에는 무조건 이제 가장 높은 최고 요율의 수수료를 부과하기 때문에 이제 같이 아까 질문 주신 대로 마찬가지로 회사 규모에 따라서도 그렇지만 전년도 매출 실적을 내야 거기에 받는 이제 할인율을 받을 수 있다고 하고 그 규율은 현재도 적용된다라고 답변 드릴 수 있겠습니다. 네, 감사합니다. 늦은 시간인데 좀 질문 하나만 더 추가로 드릴게요. 통역사님은 채팅창의 맨 마지막에 남겨져 있는 질문 봐주시면 될 것 같습니다. 네, 메르코수스 중남미 경제공동협력체입니다. 메르코수스에서 그 화장품 관련된 그 약간 공통의 그 규정 가이드라인 같은 것이 좀 나와 있다라고 알고 있고요. 그중에 기술 요건에서 화장품 인허가시 제출해야 되는 목록들을 나열이 되어 있습니다. 근데 거기서는 이제 CFS 자유판매 증명서가 있는데요. 좀 강의해 주신 내용을 보면 브라질에서는 화장품 인허가시 그 CFS를 제출하라라는 요건은 없는 것 같아서 정말로 그 브라질에 수출할 때 저희 한국 업체 입장에서는 CFS를 서류를 안 떼어서 그러니까 제출을 안 해도 되는 건지 확인차 질문 드립니다. So as I know that there are the technical guidelines or requirements in Mercosur, and in that guidelines or requirement, as I know, the CFS is mandatory. Submission of CFS is mandatory. But I realized that in your presentation, CFS is not.
mandatory or compulsory like submission to Andrômeda. So I just want to check if it is true that I do not need like CFS for exportation to Brazilian market. No, you don't need to present this certificate of resale for Brazilian market. You just needed to present the original formula. Okay. Or to have it on hand and send you a copy of the manufacturer formula that you based to make the formula in the system. CFS를 제출해야 한다는 의무사항은 브라질에서는 없습니다. 그래서 제조 포뮬러에 대한 그 사본만을 제출하시면 아까 말씀드린 그 규정대로만 하시면 문제가 없습니다. 네, 감사합니다. 지금 브라질 현지 시각은 지금 12시가 거의 다 됐거든요. 이렇게 장시간 강의해 주신 연사님께 정말 감사드리고요. 저희가 채팅창에 웨비나 만족도 설문조사 링크 남겨드렸습니다. 이 설문조사를 응하실 때 그 강의 자료 받으실 이메일 주소 기입해 주시면 저희가 다음 주 정도에 그 강의 자료 PDF 파일하고 연사님께 이제 받을 여러 가지 자료들 같이 첨부를 해서 드리도록 하겠습니다. 그리고 협회에서는 최근에 브라질 규정 좀 번역을 국문으로 했습니다. 그거 파일까지 같이 해서 그 발송을 해드리도록 하겠습니다. 오늘 장시간 웨비나 참석해 주신 여러분 감사드리고요. 특히 이제 통역사님께 부탁드린 거는 그 연사님께 정말 감사하다는 말씀 좀 전달 부탁드리겠습니다. I mean, thank you, Isabel.Fujimori. Like it's like it would be like almost like midnight in Brazil. So thank you so Yes. much because like yeah our time was like restrict, but it's like already over time. So thank you so much, and I really appreciate your like presentation and all the answers. So thank you so much. Okay. Yeah, Thank you for the opportunity. Mhm. And also, if you have any more doubts, you can send by email. I will send to you the link of the database and also the regulation for the fee. And inform you that this fee regulation is under review. And probably it will be issued a new one at the end of this year. I'm not sure, but they are reviewing this regulation of fee. Okay. 네. 제가 아까 왜 데이터베이스 링크 드린다고 했던 것도 이제 제가 또 나중에 알려드릴 거고, 또 특히나 요 수수료 관련한 이제 규정이 현재는 이제 검토 중이라고 알고 있는데 아마 연말쯤 되면 또 이제 신규 규정도 나오고 할 거예요. 그래서 나중에 또 링크를 보내드리겠습니다. 여러분께도 오늘 제가 강연할 기회를 드리게 되어서 이제 기쁘다고 좋은 기회 주셔서 감사하다고 연사님께서 말씀해 주셨습니다. Thank you so much. It was like a perfect presentation. Thank you. I hope you have a good view, a Of good course. from the Gets company, and I'm just want to say that we make all the regularization from products and company, and we are able to help you in anything you need. And also to present Thai, that I would like to thank her because she speaks fluently Portuguese, English, and Korean, because she is a Korean native person. So if you have any doubts and would like to make some facilitation, you could also access her. And thank you, Mrs. Kim, Mr. In. Thank you. And thank you for all the audience. 네, 지금 저희가 Have a good day. Have a good night. of course. 지금 너무 열심히 발표하고 답변해 주시느라 지금 현재 이제 이 발표는 게츠에서 회사에서 제공이 되고 있습니다. 그래서 저희 게츠 회사는 이런 화장품 관련된 모든 규제라든지 관련한 이제 의문 사항들을 풀어드릴 수 있고요. 그리고 제가 이제 발표자 나왔는데 여기 지금 태라고 이제 나와주신 저희 그 회사 분이 있습니다. 우리 태님께서는 포르투갈어 또 영어, 한국어 모두 능통하십니다. 왜냐하면 한국인이기도 하세요. 그래서 어떤 질문이라든지 이런 관련 사항이 있으면은 이메일이나 연락처 보내주시면 바로 응대해드리도록 하겠습니다. 아마 여러분들은 이제 좋은 아침이 거의 이제 우리도 아침도 아니네. 거의 오후가 넘어가고 있는데요. 저는 이제 한밤중이라서 여기까지 하고 물러가도록 하겠습니다. Thank you so much. Yeah, it's really late time, and yeah, thank you very much.
Thank you. 감사합니다. 감사합니다.